Release fire! Release fire! Let witchcraft expire! Let witchcraft catch fire! Let demonic warnings catch fire! Demonic veils catch fire now! 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 Receive your freedom! Receive your healing! Receive your liberty! Receive your emancipation! Today is your day of freedom! Today is your day of rising! Today is your day of victory! Of victory in the name of Jesus! Shakataya Labazaya. We declare today is your day of victory. Today is your day of rising. Today is your day of establishment. In the mighty name of Jesus. You will never be tossed to and fro. Today you find the direction to your destiny, to your business, to your ministry, to your spouse. In the name of Jesus Christ. Lift your hand and say, Holy Father, I thank you for what you have begun in my life. I am not turning back. I am not turning back. I am not turning back. In the name of Jesus, declare I receive nations. I receive nations. I receive nations. I enter nations. I enter cities. I enter high places. I enter high places. I declare total victory over poverty, over lack, over failure. In the name of Jesus. 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 Slap your neighbor and tell them my time has come. 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 Tell them from today. From today, I am the head and not the tail. I am above and not under. I am the lender and not the borrower. My going out is blessed. My coming in is blessed. Everything around me is blessed. Everything around me is blessed. I enter the realm of double, 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 double. In the name of Jesus, give the Lord praise, 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 give the Lord praise. In Jesus' mighty name. Lift your voice, bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord. My God is good. I will lift his name higher. Everywhere I go, I will lift his name higher. For my God is good. I will lift his name higher. Everywhere I go, I will lift his name higher. For my God is good. I will lift his name higher. Everywhere I go, I will lift his name higher. For my God is good. I will lift his name higher. Everywhere I go, I will lift his name higher. For my God is good. I will lift his name higher. Parabashataba. Ramesete kaparada bashada bahaya. Lesete kaparadia satana barata baba. Lande sete keparado asiatana makada baha. Legedebo sobrete kaparia tana mahasataka. Lasata baradia sobarande. Come on, somebody bless him. In the Holy Ghost, speak in other tongues. Speak in other tongues wherever you are. Speak in other tongues. Kabaradiata. Give me the keyboard on the monitors. Kabaradiata labada. Speak in other tongues. Lande sete kabariata labragadiata. Lamene kosate kabarata kabarata.
Let's release that song again, everyone. Unaweza mambo, yeah. One more time, everyone. Your love is kind. Your love is patient. Oh, you fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. All your promises are yes and amen. You're not a man, you never lie. Your love is kind, say your love is kind.
Just wave it. Just wave it. Just wave it. Today's a celebration day. Today's a celebration day. The end of something is better than the beginning. Hallelujah. The end of something is better than the beginning. I want to see everyone waving up their banner. God
the one that fights my battles. You are the one that fights my battles. You are the one. You are the one. You are the one. One more time. Yeshua, Yeshua, HaMashiach, Lion of Judah, Adonai, Yeshua, HaMashiach, Lion of Judah, Adonai. Lift up your voice and bless him. Bless his name. Bless his name. Bless his name, somebody. Come on, go ahead, bless the name of Yeshua. Bless the name of Yahweh. Bless the name of Yahweh. He's here today. Bless the name of Yahweh. My God. My God. My God.
Lord, worship the King of Kings, worship the Lord of Lords, worship the Alpha and the Omega, the great I am, the one who was, the one who is, the one who is to come, the one who will never leave you, the one who will never forsake you, the one who wipes away your tears. Come on, worship him. Lift your voice to the King of Kings. Lift your voice to the Lord of Lords. Lift your voice to your deliverer, the way maker, the miracle worker, your healer. He is our healer. Jesus, Jesus our healer, Jesus our redeemer, Jesus our savior, Jesus our Ebenezer, Jesus the great I am, the one who gives sight to the blind, the one who heals the broken-hearted, the one who comforts those who mourn, the one who makes barren wombs to conceive and give birth. His name is Jesus. His name is Jesus. His name is Jesus. Father, we
worship you. Holy Father, we worship you. King of kings, we worship you. Lord of lords, we worship you. Waymaker, we worship you. Ebenezer, we worship you. You who makes water to come out of a rock. All things are possible with you. All things are possible with you. Oh, wonderful Jesus, we thank you because this day you are wiping away somebody's tears. You are making all things new. You are making a way where there was no way. You are restoring marriages. You are restoring families. Lord, we thank you. Come on, one more time. Give thanks to the Lord. 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 Marriages are being restored. Relationships are being restored. Opportunities are being restored. Your land is coming back. Your land is coming back. Your children are coming back. Your husband is coming back. Your wife is coming back. Your children are coming back. Your opportunities are coming back. Your visas are coming back. Oh, Shakatolo Bozahandaya, Eza Kutala Radia, Eza Yanda, Baradusa, Eradia, Rosha Libradia, Bareka Bagataya, Eza Kutaya. Thank you, Jesus. Wonderful Father. Glorious Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Our teacher, our guide, our comfort, the power of resurrection. Thank you for the power of resurrection. Thank you, Lord, for the power of resurrection. That whatever was dead is coming back to life in this service for your glory. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Give the Lord a shout of victory, a shout of victory, a shout of hallelujah, a shout of victory in the name of Jesus. This is Exploits Worship Center, and the future belongs to? Amen, amen. Greet your neighbor and tell them Jesus is Lord here, and you are blessed and privileged to sit next to me. In Jesus' name. You may take your seats as honorables, dignitaries, and excellence in Jesus' name. Amen. Thank you. Let's appreciate our wonderful worship team, our true worshipers. And today, our true worshipers have produced songs. And so today we will be hearing from Joshua Bett. He will be giving us his song shortly. And Eugenia will be giving us her song shortly. And Bilha Kamau will also give us a song shortly. So today, feel at the feet of Jesus. Hallelujah. Amen. Welcome to our Exploits Worship Center. Of course, in the conference, we have been operating as Highway of Holiness Ministries International, and that's the global ministry. But under Highway of Holiness International Ministries, we have Exploits Worship Center, and that's the brand name of our churches. Hallelujah. And we have Heaven's Fire Prayer Summit as another facet, and we also have a Revive Kenya. We are going to the counties and creating prayer awakening in every county in Kenya. And we also have Children of Destiny as the fourth facet of Highway of Holiness. Children of Destiny, our school and the children's home in Kayole, and you are welcome to be part of what God is doing. And today we are privileged to have our children, Sunday school children. They are going to be presenting to us in the name of Jesus Christ. But before that, I would like to appreciate people from the counties. If you are from the counties, kindly stand up. If you are from the counties, we are not from Nairobi. Can you please stand up? Let's appreciate them. Let's appreciate them. Let's appreciate them. Let's appreciate them. Amen. And next year, tell your neighbor, next year, we will be in Karen. When you visit us, you will worship with us in Karen.
mahali hewa ni safi, hewa ni safi. Ukitoka huko hata mawazo yako itakuwa imebadilika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. That's where we will be. We appreciate the pastors from the counties. If you can just stand up and wave. Pastors from the counties, including our pastors from Eldoret, pastors from Kitale, Apostle Viegon, we appreciate you. And there is one team that is so big, the team from Kitui. They are still here, Mwingi. From Mwingi, 25 people from Mwingi. Let's appreciate the people from Mwingi. A team there they are, 25 people still around from Mwingi. That's wonderful. Our protocol team, if you can usher the man of God in front here, in the name of Jesus. Amen. I would also like to appreciate our pastors, Exploits Worship Center, Nairobi pastors. If you can just stand and wave. You have done great and wonderful work. Let's appreciate our pastors in the name of Jesus Christ. Amen. And another announcement is our church. This is not our church. This is not where we worship on Sundays. We worship right after the Nyayo roundabout. There is a petrol station, Shell, then Mantrak. And for now, we are there immediately after Mantrak, between Stantec Motors and Mantrak, right on Mombasa Road. You will find us there. Our service starts from 9 up to 1, and you are welcome to worship with us every Sunday. Our altar there is 24/7. So you can come there for prayer any time of the day, any time of the night. We are always there. We also have another altar in town on Moi Avenue at Tembo Cooperative House, 4th floor. It is also a 24-hour altar. You can come there and visit us and pray with us. And besides that, we also have lunch hours services every morning. Morning glory services from 6 a.m. to 7:30. You can come there also and you'll be blessed. We have lunch hours from 12:45 up to 1:45. You are again welcome. We also have our special meeting called Prophetic Service every Friday evening from 5:30 to 7:30. It's a prophetic service. There we see barren wombs open, people getting healed, people with the broken legs getting healed, and great things happening in that place. So you are most welcome to be part of what God is doing. And I would also like to encourage you. A seed will move you to the next level. A seed will do for you what you cannot do on your own. And so for people who live in places you don't like, if you live in a place you don't like, if you have been admiring to live in Muthaiga, Karen, Lavington, Runda, those good places, my advice to you is to sow in our land project in Karen. There is a pastor, I think they traveled, they sowed in our land project. The other year they sowed in our land project. They are from Nakuru, and they had been struggling to buy land. They had done fundraising for 10 years. They couldn't get the money, but when they heard we were buying land in Karen, they sowed what they had collected into our land project. And the following Sunday, their landlord came and said, I am giving you this land for free. I'm not selling to you. Praise the Lord. And many other miracles that followed them. I don't have time to share here. And so I challenge you, could be a pastor. You can collect an offering in your church and come and sow in that land. Because that land, the breakthrough that God is giving us in Karen is not just for us, but it's for the entire body of Christ in Kenya to have a fiery Pentecostal church in Karen in the name of Jesus. And as we migrate, you will also migrate with us to better places. Hallelujah. The curse of not owning land will be broken. God never said churches should only be in slums. Your church should be in a honorable place in the name of Jesus. So I welcome you to partner with us. You can take our details and partner with us, and God will bless you. Now let's appreciate our children as they come to give us a presentation in the name of Jesus Christ.
Let's appreciate them. Let's appreciate them. God bless you, children. In Jesus' name. We have another team again from our Sunday school coming. Let's appreciate them as they come in the name of Jesus Christ. Amen. And then after that, we'll have Bilha, and then Joshua Beth, then Eugenia giving their songs. Let's appreciate our children. Let's appreciate our children. These are the future presidents, the future governors, the future engineers, the future bishops, pastors, apostles, prophets, evangelists, and teachers. In the name of Jesus. And we have our Sunday school today will be in the VIP lounge. So if you came with a child, you can ask the ushers and they direct you to the VIP lounge. That's where we'll have the ushers. The Sunday school rather. We have, somebody help me. We have our Apostle Julius Subi books. I will be talking about them later, but they are at the customer care desk. You can get yourself a copy. Each goes for 500 shillings only. We also have t-shirts going for round neck, for children going for 500, polo t-shirts 1,000, children t-shirts 400. Tumepunguza bei. We have reduced the price, the cost of the t-shirt. Now children t-shirts are going at 400. Polo shirts are going for 1,000 and round neck t-shirts are going for 500. There are also other items there. Buy yourself one. You will remember heaven's fire and what God is doing through that t-shirt. Now let's welcome Bilha to come and give us a special number. Let's appreciate Bilha. These are our own. This is our own. And so we bless God for that. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Are you blessed? Amen. We are blessed this morning to be here, and we really thank the Lord. I want to take this opportunity to thank my spiritual father, Apostle Julius Subi, and Mama in absentia. Thank you for paying the price that we are enjoying the grace today. May the Lord bless you so much. We really appreciate it. Come on, help me appreciate our spiritual parents. Hallelujah. Amen. Thank you so much, Reverend Shundu, for the opportunity and the church leadership. I really give glory to God. I want to do a song that says, Nakupa Ibada. For our international guests, it's a Swahili song that says, you are worthy to receive honor, to receive glory, to receive all the praises. And I give it all to you from the depth of my heart. In the name of Jesus Christ. Just lift up your hand and just wave to the Lord as we sing that song in the name of Jesus. Amen. Wastahili utukufu, heshima, pia nguvu na mamlaka. Wewe uketie kwenye kiti chako cha enzi. Hallelujah. Wewe ni Mungu wa ishara, matendo
What is your name? Paloma. Jina lako ni nani? The Lord says, Paloma, like the dove? Paloma? Yeah, oh, that's a beautiful name. And the Lord says, daughter, Kwambia I have called you to be a dreamer for me. Are you translating? Or no? It's not working? yes, can hear English. Not everybody can understand. Mungu anakuita uweze kuwa na ndoto kwa sababu ya Mungu. And the Lord goes, I'm going to use you very prophetic. Bwana anakutumia sana katika hali ya kinabii. And so, you know, have you had a dream and it came true? Umekuwa na ndoto na ikatimia? Can you tell us just real quickly? Unaweza tuambia kwa haraka? Don't be nervous. Okay. Siogope. Okay. I dreamt that in school there was an exam and we have been told it was going to be on Monday. When my dream came true and I did the exam. So God warned you that you were going to have an exam? Ulikuwa uwe na mtihani? Have you had a second dream about something? Umeota ndoto nyingine kuhusu jambo lolote lile? What is that? Kwa nini? Me, when I dreamt that I was sick, then the next day I became sick. Yota nikiwa mgonjwa nikaamka, kweli kama mgonjwa. That was a warning dream. Hiyo ilikuwa ni ndoto ya kukuonya. So people could pray for you so you wouldn't get sick. Ndio watu waweze kuombea ndio usigonje. So there's some books on how to know about what dreams mean. Vitabu ambazo zinaongea kuhusu ndoto. And so you tell your mommy and daddy I need to study some of those books, okay? Niko nazo hizo vitabu na ningekuambia mama yako. Okay? Tumia. Can I have Kwa nikubatie. Okay. So, where's the teachers? Walimu wako wapi? Study about children about the meaning of dreams. Nawafundisha kuhusu maana ya ndoto. Because there's a lot of them that are dreamers here. Sababu nimeona wengi hapa wamekuwa kiota. And they need to understand why they're having those dreams. Na lazima waelewe kwa nini Now let wapatane me na hizo bless ndoto. you. Father, I thank you for the children's revival. Baba, nakushukuru kwa sababu ya ufufio wa watoto. I thank you for what you're going to do through these kids. Asante kwa sababu ya kile ambacho unafanya. And the Lord says, Bwana anasema, I have called you for such a time as this. nilikuita kwa wakati kama huu. I've anointed you for these children. Nimekupaka kwa sababu ya watoto. I'm going to use you in a great way. Nitawatumia kwa njia kubwa. And the Lord says, Bwana anasema there's going to be this children's revival. ya kwamba hawa watoto wafundishe ufufio. And they're going to start telling people about Jesus in their schools. Wataanza kuambia wengine kuhusu Yesu kule shuleni. And they're going to have the anointing to tell people about Jesus. Na watakuwa na fursa ya kuambia watu kuhusu Yesu. Amen. I see a signs and wonders kids camp. Naona ishara na miujiza ikiwafueza And the Lord says, I want you to do a camp for the children and teach about signs and wonders Nataka muweze kuwafundisha kuhusu ishara na miujiza and the supernatural, na hali ya kiungu, because these are supernatural kids. kwa sababu hawa ni watoto wa kiungu. And amen. Amina. Just do it. Bethel and Reading with Bill Johnson does supernatural kids camps. You can learn from them. Naweza soma kumpitia. Okay? Sawa? Amen. How would you guys like to learn about dreams and how you can do miracles? Watoto wetu wangetaka kujua kuhusu ndoto na vile unaweza fanya miujiza. You're probably already learning, but that would be very good. Hiyo itakuwa Amen. nzuri sana. And this little one here, Na huyu mdogo hapa, what is your name? jina lako ni My name is nani? Grace. Chris. Oh, you're so cute. Lembo sana. Oh, Chris, you are so smart. Kama mlembo sana. And the Lord just says, I'm going to make you a woman Bwana anasema atakufanya of mke influence. kwa mfutio. I'm going to make you a woman that knows how to make money. Nitakufanya mwanamke ambaye anajua kutengeza And you're pesa. going to give away money. And this little one that's been walking up and down, Na huyu ambaye amekuwa akitembea hapa na pale, she has a gift of leadership. hapo na kipawa cha uongozi. She thinks she owns the place. So, Father, I thank you for this little one Anatembea kila mahali. that's going to be a leader of leaders. Kuna kipawa cha uongozi.
What's her name? What's Jina your lako name? nina? Jana. Jenna. How old are you? Uko na miaka ngapi? Jana. And how many are you? How old? Uko na miaka ngapi? I'm Jana. She's Jenna. Ni Diana. Okay. All right. We'll love you guys. Go Nawapenda. change the world. Anybody give me a hug? Kila mtu aweze kunipatia. Come on. Come on. Group hug. Nikupatie. Love you. You go be very. Oh. Nice to your teachers. Okay. Be nice to your teachers. Okay. Bye-bye. Okay, Bye-bye. kwaheri. Love you. Don't run over Gemma. Okay. Bye-bye, guys. Love you guys. Heli. Love you. Oh, I love you too. Penda. I love you so much. Na. Come here. Give me a hug. Come here. Okay. Oh, hi. The princesses are here. Oh, look at these princesses. Are you the ballerinas? They're really the ballerinas? Oh, wow. Okay. Love you, girls and boys. Napenda. Bye-bye. Kwaheri. Oh, aren't you handsome? You're a dreamer too? Yes. What dream Ulipata did you ndoto? have? I had a dream that Jesus came. Ulikuwa na ndoto Yesu akiwa That's a amerudi. great dream. Hiyo ni ndoto kubwa. So do you know you're called to preach? Umeitwa kuhubiri. Yes. Jesus doesn't just come to everybody. Yesu hakujii kila mtu. So I anoint this young man as a Jeremiah. Kwa hivyo nampaka huyu kijana kama Yeremia. I anoint him as one that will preach the gospel Na mpaka ndiye aweze kuhubiri Injili. and be a great man. Na utakuwa mtu mkuu. So what's your name? Jina lako ni nani? Dietrich. So don't disappoint me. Ni You'll be a moyo. great man, you promise? Yes. Okay. Kuwa mtu mkubwa na niahidi. All right. God bless you. Anakubariki. Thank you. Let's appreciate the prophet. Let's appreciate the woman of God as Eugenia comes to. Amen. Thank you. The song says that all the glory and all the honor belongs to God. Amen. Lord, we worship you and we honor you, for you alone are God and a Savior. There is none like you, eternal sovereign one, ever living God, never changing. Lord, we worship you and we honor you, for you alone are God and a Savior. There is no one like you, eternal sovereign one, ever living God, never changing. All the glory and the honor and the praise belongs to you. All the glory and the honor and the praise belongs to you. Twakuabudu, twakuheshimu, kwani wewe ndiwe Mungu wetu. Hakuna kama wewe, wewe uishie, usiye badilika. Twakuabudu, twakuheshimu, kwani wewe ndiwe Mungu wetu. Hakuna kama wewe,
appreciate God. Let's appreciate God. Let's appreciate God again. Amen. God bless you very much. Amen. Amina. Before I conclude, I wish to appreciate the team from Marigat, 40 pastors from Marigat, led by Bishop Ruto. Bishop Ruto, if you can just stand and wave. Bishop Ruto. Amen. There is Bishop Ruto. We appreciate you and we love you. And we believe that now Marigat, you have peace and all that region. Peace that no man can steal away. God bless you. Yeah, Jephthah, the team from Eldoret left, but Jephthah and Reverend Diema, we appreciate you from Eldoret. God bless you. You were the largest single team of almost 60 people from Uasin-Gishu. Amen. Amina. And now, ladies and gentlemen, ndugu na wadada, we thank God for bringing us this far. Tunashukuru Mungu kwa kutuleta umbali huu. And we appreciate all visitors, tunashukuru wageni wote, international visitors, wageni wa kimataifa, from Malaysia, from Britain, from PNG. We appreciate you. Tunawashukuru. We are coming to eat fish. Tunakuja kula samaki. And when we come, don't serve us the old fish. Give us the new species that the prophet prophesied. Amen. And all others, Prophet Manton, we appreciate you. And Apostle Suna, we appreciate you. And your wife, who should be somewhere. We love you and we thank God for you. I want to say that this meeting has been great. And on behalf of the committee that organized, we thank you all for coming and for being very, very cooperative. We have seen miracles. The word getting fulfilled instantly. On Thursday, when we gave seeds on Wednesday, on Thursday, and on Thursday, I was standing there, and one man just came with a lot of money and gave me. I think he removed all that he had and gave to me. So I am enjoying. My wife is not cooking. We pass by the restaurant and eat. You know? Yeah. And so that happened on Thursday. Yesterday morning, Thursday was a man. Yesterday morning, another lady came and told me, I have a seed for you. I have a gift for you. And she gave me an envelope full of money again. So the seed I sowed on Tuesday or Wednesday, I have already harvested several fold. And so we are saying bye-bye to poverty. And so we are saying bye-bye to poverty. We are saying bye-bye to lack. Bye-bye to sickness. I believe the Lord has rebuked the devourer. And your life will never be the same. So next year's prayer summit, don't come alone. Come with your whole village. That's how you'll eliminate poor people from your village. Because poor people are a great temptation to you. A great temptation. Because you don't want to offend them. Because you believe that Jesus walks through poor people. And so the best way to be comfortable is to make sure that you bring your poor people to hear the word of God and be transformed. And then everybody in your community will be rich. And that's also the other way to eliminate witches. Yeah, so we are blessed to have in the house our dear apostle and Reverend Martha Subi. God has used them to transform my life and the life of my family. Apostle preached and prophesied about women giving birth. And my children took that word seriously. And told my wife, we should get another brother. So, but my wife passed that prophecy. Said, no, it's for others. But my children kept insisting. Apostle prophesied. So I tell my wife, it's a matter of time.
Hallelujah. Because you are not yet close to the to Sarah's age. Hujakaribia Sara. So if something happens one day, don't say, how can pastor do this in old age? It is the prophetic word. Praise the Lord. And the words that apostle has spoken in my life, 100% they have come to pass. When a few years ago, I had moved to the realm of vanity. Everything was vanity. But apostle kept prophesying good things in my life. And I literally could laugh when he's prophesying and saying, surely this cannot happen. But 100% they have happened. 100% they have happened. Yes, they have been fulfilled. And they will be fulfilled in your life. Once again, I want us to stand up and honor our father and our mother, who because of them I have shaken hands with Prophet Cindy Jacobs and Daddy Jacobs, whom even in a dream, in the wildest imagination, I would never have done that. And my wife attended Prophet Cindy's meeting years back, and she came singing and singing. I was in Prophet Cindy Jacobs, and so my wife has been in that has been ahead of me or higher than me in terms of meeting prophets. But today we are at par. Today we have equal. Yeah, and our dear mama Reverend Martha Subi, a wonderful mother. If she has not told you something, it doesn't exist. Hallelujah. Hallelujah. She is our stabilizer, our sense of reason. One time we were so angry with Apostle because we thought we wouldn't get visa that day. Things had gone wrong, and so we encouraged each other, myself and Apostle, to be annoyed. So we were so annoyed. Terribly annoyed. I was the one driving. We turned the car and said, no, we are not going to the US Embassy. Let's go back home because we are not going to get this visa. Then a phone call came. We turned. Again we said, no, this is not going to work. We tried to check everything. We said no. And it was like now 10 minutes to the close to the time. So we turned and said, let's just go home and forget about this. Then Mama called. Say Mama called. Mama called. And her voice came with power and wisdom. And she said, go to the embassy. Go to the embassy. Go and try. 10 minutes to time. And of course I was the one driving. Now if Apostle wife says turn, who am I to refuse? So I did not consult Apostle whether we should turn or not. I turned the car and we went to the embassy. Apostle entered, and within like 15-20 minutes he came out. So I thought it has not worked. He told me, let's go, I have the visa. Praise the Lord. So I really honor Reverend Martha Subi. Let's appreciate Mama again. And so I want us to welcome Apostle and Mama Reverend Martha Subi to come on the stage. Let's appreciate our father. Let's appreciate our mom. Let's appreciate them. Come on, let's appreciate them. Let's appreciate them. Let's appreciate them in the name of Jesus. You know, whatever you don't appreciate depreciates, but whatever you appreciate appreciates your value also. Let's appreciate Mama and Daddy once again. Mama, we love you. Apostle, we love you, and we thank God for you. Welcome, sir. Welcome, Mom. Please take your seats in the heavenly places. Tafadhali tunaweza keti katika mahali palipo juu. Good morning. Habari za asubuhi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. What a wonderful morning that the Lord has given us. Asubuhi njema kiasi kipi tumekuwa nayo. Let's appreciate the Holy Spirit. Wacha tufurahie Roho Mtakatifu. For gathering us here again. Kwa kutukusanya hapa mara tena. For the last day. Of course we finished the conference yesterday. Tulimaliza kongamano jana. Before I say anything, let me invite my wife. Kabla niseme chochote, wacha nialike mke wangu. Please try to correct this speaker is making a lot of noise. You know, yesterday
Jana the power of God was so much here. nguvu za Mungu zilikuwa nyingi sana hapa. So that service would have gone on up to midnight. Hiyo ibada ingeenda zaidi hadi usiku wa manane. And then there was an interference with the sound. Na kulikuwa na ile kuingiliwa kati kwa sauti. So, you know, about 38 speakers ended up blowing. Na zaidi ya 38 speakers zikaweza kuugua. You know, but the Holy Ghost did his work. Lakini Roho Mtakatifu alifanya kazi yake. Hallelujah. Hallelujah. That was just phase. What is it? What they call you what? Three phase anointing. Ilikuwa ni upako wa sehemu tatu. So let me welcome my dear wife. Wacha nialike mke wangu with whom we have been together for the last many years. Ambaye tumekuwa na yeye kwa miaka nyingi. Yeah, over 20 years. Zaidi ya miaka 20. And she's been my great friend. Na amekuwa rafiki wangu wa dhati. My great encourager. Na amekuwa mtu wa kunitia moyo. And an intercessor for me. Na muombezi kwangu. Yeah, you know some wives when the going gets tough, they, you know, there's a statement that says that when the going gets tough, the tough gets going. But some wives when the going gets tough, they just go out. Unajua wake wengine wakati mambo inaanza kuwa magumu na wao wanaondokea. She stood with me and my children. Lakini akasimama nami pamoja na watoto wangu. Appreciate them in the mighty. Kwa hivyo nataka umfurahie kwa jina la Yesu. Amen. Amina. Praise the Lord. Bwana asifiwe. We thank God for today. Tunashukuru Bwana kwa sababu ya siku ya leo. And the powerful week that we have had. Wiki ya nguvu sana tumekuwa nayo. God just amazed us. Mungu akatushangaza. He sent us the best. Alitutumia bora. The graces that were here. Neema ambazo zilikuwa hapa. God has visited Kenya. Mungu ametembelea Kenya. Hallelujah. Hallelujah. I honor Mama Cindy. Ninaheshimu mama yetu Cindy. And Mike. Na pia Mike. Very wonderful servants of God. Watumishi wa Mungu wa ajabu. Last time I was in Dallas for the conference of Deborahs. Wakati mwingine nilikuwa kule Dallas katika huo mkutano wa Deborah. We were sharing with Sister Ingrid a room. Tulikuwa tuko na room moja na pamoja na dada Ingrid. And after we finished on Monday, na baada ya kumaliza Jumatatu, Mama Cindy took me and Ingrid round Dallas for shopping. Mama Cindy akatupeleka mimi na Ingrid kwenda kutafuta kununua vitu. As powerful as she is, akiwa na mwenye nguvu hivi. She was the one driving us. Yeye ndiye alikuwa anatuendesha in Dallas. Kule Dallas. She's a humble woman of God. Yeye ni mama wa Mungu ambaye a general in the nations of the world. Generali katika mataifa ya ulimwengu. But that day I was so amazed because the conference had gathered nations and nations. We were so many from many nations. Nilishangaa sana kwa sababu hiyo kongamano ilikuwa imekusanya mataifa mengi kutoka mataifa tofauti. And as powerful as she is, you didn't expect her to drive you around. Na vile alivyo na mwenye nguvu hatukutarajia akuwe nasi katika wakati. But she was with us the whole day driving us around in Dallas. Lakini alikuwa nasi siku mzima akiweza kutupeleka kule. Thank you Mama Cindy. Asante Mama Cindy. For loving us. Sababu ya kutupenda. And all the other men and women of God that have been here. Na wote wanawake na wanaume wa Mungu ambao wako hapa. We do really thank God. Tunashukuru Mungu. And we know. Na tunajua. This was for everybody that came. Hii ilikuwa ya kila mtu ambaye alikuja. And as we leave this place. Tunapotoka mahali hapa. Let us go and put into practice. Wacha tuende tufanyishe kazi. What we have learned. Kile ambacho Let us go and get into a season of going deeper and seeking the Lord. Wacha tuende na tuingie kilindini na kumtafuta Bwana. Let it not be as usual. Isikuwe tu ni kawaida. That it was just another conference. Ilikuwa tu kama kongamano lingine. May you come next year with a testimony. Na ukuje mwaka unaokuja na ushuhuda. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. May you come saying last year I came. Ukuje ukisema mwaka uliopita nilikuja. And this is what God has done for me. Hivi ndivyo Bwana amenitendea. Because our God does
does it from glory to glory. Kwa sababu Mungu anatenda kwa How many agree my life will never be the same again? Wangapi wanakubaliana nami maisha yangu haitabaki vile tena? Hallelujah. Hallelujah. God bless you. Bwana wabariki. And I want to celebrate. Nataka kusherehekea My husband. Mume wangu. My prophet. Nabii. My friend. Na pia rafiki yangu. My boyfriend. Na pia he is many things to me. Yeye ni mambo mengi sana kwangu. Because kwa sababu God Mungu used him alimtumia to bring these graces here. Kuleta hizi neema hapa. Hallelujah. Hallelujah. When we were in Zimbabwe last year and this year, wakati tulikuwa Zimbabwe mwaka uliopita na pia huu mwaka, in Prophet Chiza's meeting, katika mkutano wa Nabii Chiza, the last day of the conference, siku ya mwisho ya kongamano, that church always organizes to thank their man of God. Hiyo kanisa huwa inapanga kushukuru mtumishi wao in a very special way, kwa njia tofauti, for allowing God, kwa kuruhusu Mungu use their man of God, atumie mtumishi wao wa Mungu, bring the man of God, kuleta watumishi wa Mungu in that conference, katika hiyo kongamano. And so today, na sivyo leo, on behalf of this congregation and many others, kwa niaba ya hii kundi na wengine wengi, sir, we love you, tunakupenda, we appreciate you, tunakufurahia, we thank God for you, kushukuru that you have obeyed God, ulitii Mungu, and God has given you favor, na Mungu amekupea kibali, men and women of God, kwa wanaume na wanawake wa Mungu, and through you, na kupitia wewe many lives have been transformed, maisha mengi yamebadilishwa in this conference, katika hii kongamano, and in this nation, na katika hii taifa. We celebrate you, kusherehekea. Hallelujah. Hallelujah. Let us give him a hand clap. Wacha tumpigie makofi mazuri. Hallelujah. Amen. Amina. Take your seat. Naweza keti. I thank God. Nashukuru Mungu. This man wa mtumishi huyu wa Mungu has made me know peace. Amefanya nijue amani. Hallelujah. Hallelujah. Not that I don't have peace, but sio ati sijui sina amani, lakini there are men who marry you and you never have peace. Kuna wanaume wanakuoa na amani yako inapotelea hapo. But for me, lakini kwangu I have had peace. Nimekuwa na amani. That is why I gain weight. Ndio maana niliongeza uzito. God bless you. Bwana awabariki. We love you. Tunawapenda. Amen. Please let's celebrate my queen. Wacha tusherehekee malkia wangu. She's so beautiful, isn't she? Mlembo, si ndio? She's amazing. Wa kushangaza. Hallelujah. Hallelujah. I celebrate the gift that Kenya gave me. Nasherehekea ile kipawa Kenya ilinipa. And you know, I love her so much. Nampenda sana because she really has stood with me. Amesimama nami in very difficult moments of kwa my wakati life. ambao ni mgumu katika maisha. Yeah, so you know I had decided that we were not going to have this conference. Nilikuwa nimeamua hatutafanya mkutano huu. Because you know, as I said, we were buying the land. Tunanunua shamba. And I just thought about the finances involved in the summit. Nikafikiria ile pesa people have itahusika. pledged for the land, they are giving their pledges. Watu wametoa nadhiri ya kulipa shamba. I said, I think that is too much. Nikasema hiyo itakuwa kubwa sana kwao. But one morning I was praying. Asubuhi moja nilikuwa naomba. And the Lord told me, Bwana akaniambia, go ahead with the conference. Endelea na kongamano. I am going to provide. Nitaenda kukupeana. And we have not seen a conference where God has provided like this summit. Hatujawahi ona kongamano ambao Mungu amepeana kama hii. Where bishops were giving money. Bishop Harrison gave us 1 million Kenya shillings. Askofu mkuu Harrison alitupea milioni 1 ya Kenya. Bishop Reverend Kula gave us 500,000. Reverend Kula akatupea 1,500. I mean, men of God, watumishi wa Mungu, they gave their monies. Walileta pesa zao. They said this is our conference. Walisema hii ni mkutano wetu. The God just created a willingness. Pastor Robert Kayanja, can you imagine, he flew in here with a private jet. Mchungaji Kayanja alitua hapa na ndege yake ya kibinafsi. A private jet. Ndege yake ya kibinafsi. We were there with Apostle Martin to receive him. Tulikuwa pale na mtume Suna tukimpokea. And what a beautiful jet it was. Na ni ndege nzuri sana. Lembo zaidi. And I was just thinking, nilikuwa nafikiria, how much does it cost to fly a jet from Kampala to here and then
ni pesa ngapi ya kuja na hiyo ndege na kurudi. I was so humbled. Nilikuwa nilinyenyekea sana. The thing I've learned quite a number of lessons. Nimesoma mambo kadhaa. Our God is bigger than our needs. Mungu wetu ni zaidi ya mahitaji yetu. I am telling you. Nawaambia ukweli. God is bigger than our needs. Mungu ni zaidi ya mahitaji yetu. And I've also learned the lesson of consistency. Pia nimejifunza somo ya kuendelea. Whatever vision that the Lord has given you, maono yote ambayo Mungu amekupa, just be consistent. Endelea tu, zingatia. As long as you heard from God, kama tu ilitokana na Mungu, just keep on going endelea. On and going on endelea. and going on and going on. Endelea zaidi na zaidi. Somewhere along the path, mahali tu mjiani pale, you will break through. Utapenya. You will break through because Utapenya. We have had many summits and the warfare behind the scenes was always so much. Tumekuwa na mikutano nyingi lakini vita ambazo hazionekani zimekuwa nyingi sana. But this is a summit where we never had any warfare, no battle, no nothing. Hii ni mkutano ambao hatukuwa na vita yote, hakuna hizo. No struggle, hakuna kungangana. No struggle. Hakuna kungangana. Things were just flowing. Mambo ilikuwa inajiendesha tu yenyewe. Apostle Kimani gave us the instruments for free. Mtume Kimani alitupea vyombo, hakulipisha chochote. In fact, he had given us the 10,000 seater dome. It is just that it could not fit here. Alikuwa ametupea hema ya watu 10,000, ni vile haingetoshea hapa. So that is why we had to put together different tents. Ndio maana tuliweka tofauti. Some of the tents were removed because they have gone for a meeting where Prophetess and Mama, our first lady, they are going tomorrow in Narok. Zingine hema zimetolewa kwa sababu ya mkutano ambao Nabii Cindy na mama yetu wa taifa wataenda pale Narok kesho. So we thank God for what he's doing in our nation. Tushukuru Bwana kwa kile anafanya katika nchi yetu. I know that the spirit of oneness has been released and our nation shall never remain the same. Naamini ya kwamba roho umoja imeachiliwa na hatutakuwa vile tena. And I believe that God has positioned us now for revival because pastors and bishops, we are loving one another. You know, seeing Mama Teresia Wairimu coming here. Naamini ya kwamba sasa tuko na umoja na ufufio umeachiliwa kwa sababu tunapendana moja na mwingine. Ukiona Mama Teresia Wairimu akija hapa. How many years? She hasn't preached anywhere in the city. Miaka nyingi sana hajahubiri mahali popote huku mjini. But God brought her. Lakini Mungu alimleta. People were telling me, no, you are not telling the truth. She is not coming. Watu walikuwa wananiambia uongee ukweli, hawakuji. Why didn't you put her on the handbill? Kwa nini haukumweka kwa hizo vibango? Speak the truth. Ongea ukweli. Now the truth manifested here. Ukweli ulijileta mwenyewe. Anyway, I want to thank the men of God who are here. Nataka nishukuru watumishi wa Mungu ambao wako hapa. Apostle Martin Suna, my brother. Mtume Martin Suna ndugu yangu. Let's celebrate him. Wacha tumsherehekee. He's an amazing man. Ni mtu wa Mungu wa kushangaza. He has really stood with us shoulder to shoulder. Ametushikilia mabega kwa bega. God bless you. Bwana akubariki. The prophet Menton. Nabii. God bless you for being with us today. Mungu akubariki kwa kuwa nasi leo. The bishops and the pastors from Kitale, from Marigat, maaskofu kutoka Kitale na Marigat, all the other counties, na katika gatuzi zingine zote. You know, Pastor Ruto mobilized a team of people. Pastor Ruto, Askofu Ruto, uko hapa? Ruto, are you? Where are you? Please, let's celebrate this very wonderful man. Wacha tumsherehekee huyu mtumishi wa Mungu. Yeah, he's mobilized the whole team. Ameleta kundi nzima. We were in Marigat. Tulikuwa Marigat. Prophetess and Mike Jacobs, this is a place which has had a lot of restlessness for over 40 years. Mahali ambapo wametoka ni mahali ambapo pamekuwa na vurugu nyingi sana kwa miaka nyingi zaidi ya 40. A lot of banditry. Na kumekuwa na wizi wa mifugo. Stealing of animals. Wakiimba wanyama.
And when we were in Eldoret, na wakati tulikuwa kule Eldoret, we were with the first lady. tulikuwa na biwa kwanza. So after the meeting, we went for dinner at her house. Wakati mkutano uliisha, tukaenda katika chakula cha jioni kwa nyumba yake. Akaniambia, I feel in my spirit, nahisi katika moyo wangu, we need to take this tent to Baringo. tunahitaji kupeleka hema hii kule Baringo, because the prayer kwa sababu maombi will shift things there. Itasongesha mambo pale. So we came back and organized the 40-day fast. Kwa hivyo tukarudi tukaandaa mkutano tukafunga siku 40. And some of our intercessors went there and they stayed there for 21 days. Na waombezi wetu wakatutangulia pale, wakakaa pale kwa siku 21. And then we had a meeting. Tukaanza kuwa na ule mkutano. A conference. Kongamano. Which gathered on the last day we were over I think 10,000 people. Siku ya mwisho nafikiri tulikuwa watu 10,000. And about 4,000 students. Na tulikuwa na wanafunzi kama 4,000. And on the last day, na siku ya mwisho, somebody brought a gun to the altar. Mtu akarejesha bunduki kwa madhabahu. From one of the bandits. I was on the altar. Nilikuwa pale kwa madhabahu. And that gun was brought. I was preaching. Na hiyo bunduki ikarudishwa, nilikuwa pale na ubiri. And the Lord told us, na Bwana akatuambia, this is a seed. Hii ni mbegu. More guns are going to come. Na bunduki nyingi zitakuja. The following week, juma iliyofuata, the government got back 148 guns. Serikali bunduki 148 zikarejeshwa. And we had over 3,000 souls that came to the Lord in that meeting. Na tukakuwa na nafsi kama 3,000 ambazo zilipeana maisha yao kwa Bwana. And I have been told, Pastor Ruto, that churches are growing in Marigat. They are receiving new members. Wanapokea washirika wapya. And I'm told that ever since that time we were there, the place has been quiet. Nikaambiwa kwamba tangu tutoke pale mahali pale pametulia. There is peace there. Kuna amani. And God opened up the door, then we went to Pokot. Na Bwana akafungua mlango tukaenda kule Pokot. So God is just been doing amazing things. Mungu amekuwa akifanya mambo ya ajabu. I want to take this opportunity. Nataka nichukue fursa hii to thank the team in our church. Nishukuru vikundi vya kanisani kwetu. Because we had the national committee. Tulikuwa na kundi la kitaifa. But we also had the church committee. Pia tulikuwa na kundi lingine la kanisa. That did a lot of work. Ambayo ilifanya kazi kubwa. All departmental leaders, wherever you are. Nataka viongozi wote ambao wanasimamia vikundi mahali popote walipo. Can you please stand up? Naomba msimame. Yeah, just come to the front here. Naweza kuja hapa mbele, hapa juu. Let's appreciate all these generals. Wacha tusherehekee hawa majenerali wote. Just come to the altar here. We really honor you. Tunawaheshimu for the work that you have done. Kwa ile kazi ambayo mmefanya. Because as you heard from the chairman of the national committee, kama vile ulisikia kutoka kwa mwenyekiti wa kitaifa, the national committee came in later. Ile kundi la kitaifa liliingia baadaye. The team had done most of the groundwork. Kundi lilikuwa imefanya kazi kubwa. So the national committee came in to activate the momentum. Kwa hivyo ile ya kitaifa ikakuja sasa kuongezea uweza. And these are the men that spent sleepless nights. Hawa ni watu ambao walitumia siku zao bila kulala. To ensure that this summit becomes a success. Kuhakikisha kwamba mkutano huu umeweza kufaulu. Just mention your name. Tafadhali utataja jina lako. Yeah, naitwa mchungaji Henry. Yes. Naitwa Eugenia. And just tell the department where you are serving. I was serving in protocol and also transport. Eugenia worship team. Pastor Patrick, media and sound. Amen. Pastor Terry Shundu, praise and worship. Yes. Pastor Esther Gedige, mobilization. Yes. Grace Kulei, protocol. Pastor Eunice, coordination of international delegates. Pastor Elizabeth, intercessory. Kezia Akal, catering. Reverend Chris Shundu, chairman, and ensuring that money only comes in without going out. Hospitality. Crystal Baraka, worship team and protocol. Isaiah Simatwa, security. 13, transport. Godfrey Monje, finance. Clarice Deto,
ushering. Karosaya Medical. Domtila Customer Care. Evans Protocol. Domitila, why are you having that? Hallelujah. Catherine Karanja, Catering and Children. Amen. So God bless you so much. Bwana wabariki sana. We really celebrate you. Tunawasherehekea. Amen. Amen. I also want to appreciate spiritual sons who came from all over, who are doing a great work. Apostle Charles Biegon, please. Nataka tufurahie watu wa kiroho ambao wanafanya kazi kubwa katika gatuzi tofauti. All the other sons, where are they? Na wale wana wengine mko wapi? I think Apostle Baguma, I think maybe some of them have traveled back. Naamini ya kwamba wengine wamerudi. But they did a lot of mobilization. Lakini walifanya kazi kubwa. You know, in Uganda, in the different places. Katika mahali tofauti. Where they come from. Mahali ambapo just tell us your names and where you are best. Tuambie jina lako na mahali ambapo they are running very powerful ministries. Wako na huduma za nguvu sana. Amen, amen. Even Anthony, you have come from Turkana. Anthony ametoka Turkana. Just give them the mic quickly. Paza sauti. Just wapatie tu hiyo. Watumie haraka so that we don't waste time. Yeah, Pastor Anthony Favor from Turkana Lodwa Exploit Worship Center. God bless you. Pastor Emmanuel Mutisia, Exploit Worship Center, Kampala. Amen, Kampala. Charles Biegon, Kitale. Amen. Bob Watua, Eldoret. Project Mwanje, Kampala. Amen. Reverend Diema, Eldoret. Amen. Lawrence Ekwaro, Kampala. Amen. Daniel Mtimba, Moise Bridge. Amen. Paul Nambo, Bujiri District. Amen. Nambo is the village where I was born, Papa Jacob and prophetess. Is my pastor in the village. Yeye ni mchungaji wangu wa kijijini, hapo ndipo nimezaliwa. God bless you. Bwana wabariki. Thank you so much for coming. Asanteni sana kwa kuja. Asanteni sana kwa sababu ya your ministries. Kuunganisha watu na kufanya wamekuja hapa kutoka huduma zenu. So we have Pastor Zimbalist and his wife. God bless you. Thank you so much for coming. Zimbalist na mke wako, asanteni sana kwa kuja. You know that his wife is leading Success Beyond Success. Yeye anaongoza hiyo kikundi ambayo inaitwa Beyond Success. God bless you. Bwana wabariki. And please, some of my sons here have written books. Joshua Beth has written books. Please get them there. You'll get some books to Prophetess Cindy. Utapata vitabu za Cindy. Esther Bonfavor, our Sunday school, has also written Esther books. pia ameandika kitabu. So I want to thank all of you. Nataka nishukuru kila mmoja wenu. Sincerely for standing with us. For standing with this summit. Simama nasi na kusimama na huu mkutano. The Lord greatly bless you. Bwana awabariki sana. And this summit has been unique. We have even had you know, Kenya wonders are taking place. Unajua ajabu inatendeka. Tumekuwa na the daughter of our president serving in protocol. Where have you seen? Tumekuwa na binti wa rais akiweza kutumika katika protocol. Unaona wapi? Celebrate Shalin. Wacha tumsherehekee Shalin. Shalin, we celebrate you. Shalin tunakusherehekea. Shalin is somebody I've been discipling. Yule mtu ambaye nimekuwa nikisaidia. And she is amazing. Na ni ajabu sana. I usually have classes with her. Huwa niko na somo ama darasa na yeye. Now I disciple many people. Huwa ninafunza watu wengi. But many people I have to remind them. Lakini wengi wao ninawakumbusha. For her she has to look for me. Yeye lazima anitafute. Praise the Lord. Bwana asifiwe. We need to be like that. Tunahitajika kuwa vile. She keeps on reminding me about our discipleship classes. Anaendelea kunikumbusha zile somo zetu za kufunzwa. Sisi wengine hapa lazima niwatafute. Some of us here have to look for you. Amen. Nice to see you, Pastor Elsie. The Lord bless you for the wonderful work that you're doing. Kwa kazi kubwa unafanya. Okay, so right now, kwa wakati huu, we want to prepare ourselves to get to the Word of God. Tunataka kujiandaa tuingie kwa neno la Mungu. There are
books here that Pastor Robert Kayanja has offered. I'm going to give to, he has asked me to give to some pastors. So after this meeting, if you are a pastor, you come and see. And if you're not a pastor, please don't come. Tafadhali kuna vitabu hapa nimepewa na mchungaji Robert Kayanja kupeana. Alisema I want to be faithful. Nataka niwe mwaminifu to the instruction that he gave me. Kwa ile maagizo alinipa. He wants to bless the pastors. Angetaka kubariki wachungaji with his book. Na kitabu chake. Readdressing the imbalance. Weza kuangalia zile mambo ya kuleta usawa. Breaking Africa's 400-year bondage of confusion, stagnation, poverty, sickness and disease. Kuvunja ile utumwa wa Kiafrika, magonjwa, maradhi. So if you're a pastor, you're a prophet, you're an evangelist, you're serving the Lord, unatumikia Bwana, you will get one copy. Utapata moja. I only have 30 copies. Niko na 30. Hallelujah. The rest will be given out in another meeting. Okay. Tutapeana mahali pengine. We are blessed. Tumebarikiwa. To have Papa Mike Jacobs. Baba Mike Jacobs. Nations that have come, I love you. You know that I love nations. Mataifa ambao mmekuja mnajua na wapenda juna tena mataifa. Don't think that I have forgotten you. Msifikirie nimewasahau. We love you. Let's give Papua New Guinea a hand clap. Wacha tupigie Papua New Guinea makofi mazuri. Celebrate France. Wacha tusherehekee Ufaransa. Celebrate Switzerland. Wacha tusherehekee Switzerland. Celebrate UK. Tusherehekee UK. Celebrate Malaysia. Tusherehekee Malaysia. Celebrate Uganda. Tusherehekee Uganda. Tanzania. America. Botswana. Na pia kule Botswana. Hallelujah. God bless you. So, we are getting to the word of God. Now, Prophetess Cindy and Mike Jacobs have been very, very a great blessing to my life. Nabii Cindy na pia mume wake Jacob amekuwa baraka sana kwangu. They are destiny helpers. Wao ni wasaidizi wa hatima. And I pray, you know, when I think about this relationship, wakati nafikiria kuhusu uhusiano huu, it is so dear to me. Ni ya dhamana sana kwangu. And I just see na ninaona the power of people. Nguvu ambazo watu wamebeba. Tell your neighbor you need somebody. Mbia mwenzako unahitaji mtu to take you to the next level. Akupeleke kiwango kingine. I met prophetess in Malaysia. Nilikutana nabii Cindy kule Malaysia. I had read her books. Nilikuwa nimesoma vitabu zake. I had a prophetic word. Nilikuwa that I would work with her, which came in around 2003. Ambao ilikuja mwaka wa 2003. We were watching TBN. Tulikuwa tunatazama TBN. Those days were very hard. Hizo siku ilikuwa ngumu. And this young girl begins to prophesy, tells me, you're going to work with the prophetess. Na huyu mchana kaanza kuniambia utafanya kazi na yeye. A prophecy I totally put off. Na yule ni unabii ambao nilitupilia mbali. Because of what was happening. Kwa sababu ya kile ambacho nilikuwa ninapitia. In the fulfillment of time. Lakini katika utimilifu wa wakati. We met in Malaysia. Tukakutana Malaysia. And I was so touched by their humility. Niliguzwa sana na unyenyekevu wao. And we talked, we were preaching in the same conference. Tulikuwa tunahubiri katika kongamano moja. Then I invited her to come and she came. Nikamkaribisha aje na akaja. And it is through her coming. Na ni kupitia kuja kwake. That the door to meet the first lady of this nation came. Mlango wa kukutana nabii wa kwanza wa nchi ulifunguka. So to me that in my book of destiny, that was a game changer. Kwangu katika kitabu changu cha hatima, hiyo ni ya kubadilisha maisha. Because there are certain relationships that are touch and go. Kuna uhusiano zingine ni za muda mfupi tu na inaisha. But there are certain relationships which are covenant relationships. Lakini kuna zingine uhusiano ni za kiagano. And I pray for you. Na ninakuombea that the Lord will give you covenant relationships. Ya kwamba Mungu atakupea uhusiano wa kiagano. Amen. Amina. And so from that time she's come to Kenya. This is the third time. And I want to believe that this is your best time in Kenya. Amekuja mara tatu Kenya, naamini ya kwamba hii ni ya nne, na naamini ya kwamba hii imekuwa bora zaidi kwa Kenya. Given many prophecies. Ametoa unabii mwingi. Cindy, you prophesied that we are going to have a prayer mountain. Cindy ukasema ya kwamba tutakuwa na mlima wa maombi. We
tried to buy land, tulijaribu kununua shamba, but we had a few challenges. na tukakuwa na changamoto kadhaa. But in this summit, lakini katika hii kongamano, Prince, when was it? Ilikuwa siku gani, Prince? Friday? Ilikuwa Ijumaa. Somebody mtu called me. Akanipigia simu. Somebody was here. Alikuwa hapa. That is Bishop Topisia. Huyo ni Askofu Topisia. Because I told him I really want to begin a prayer mountain. Nikamwambia kweli nataka kuanza mahali pa maombi. Because I have this the Lord spoke to me and Prophetess Cindy prophesied on me in Malaysia concerning the prayer mountain. Mungu akaninenea na pia Nabii Cindy akanitabiria kwamba tutakuwa na mlima wa maombi. So he said he's going to look for the land. Kwa hivyo akasema atatafuta shamba. So the other day, siku iliyopita, just in the meeting, tukiwa kwa mkutano, he said God spoke to him. Akasema Mungu alimnenea to give us a beginning of 3.5 acres of land. Atupe mwanzo mahali pa kuanzia eka 3.5. And it is just here in Kajiado. Iko hapa tu Kajiado. To begin the prayer mountain. Kuanzia huo mlima wa maombi. And of course there is more land. Na kuna shamba kubwa that we will buy. Ambao tutanunua. Glory to God. I think that needs a hand clap offering. Naamini ya kwamba hiyo inahitaji makofi. And we are not going to delay. Na hatutakalia. After we finish with the conference and everything, we are going to immediately begin on building that place. Baada ya kongamano hii moja kwa moja tutaelekea na tuanze kujenga. So many prophetic words she's prophesied. She prophesied on me. You will go to Russia. You will go to PNG. The PNG people are here as a result of that prophetic word. Unabii mwingi ambao amenitabilia kwamba nitaenda Russia, nitaenda PNG. Huo unabii wa PNG ulitimia na wako hapa. You will work with government leaders. Utafanya kazi na viongozi wa kiserikali. That is what is happening today. Hiyo ndio inatendeka leo. So, Prophetess and Mike Jacobs, I want you to know that we love you. Kwa hivyo nabii ningetaka mjue ya kwamba nawapenda. Apart from just the prophetic ministry, kando na huduma ya kinabii, you are just lovely people to be around. Nyinyi ni watu wa kupendeza sana tukiwa pamoja nanyi. And I can tell you that even if the prophetic ministry is not there, nakwambia hata kama huduma ya kinabii haiko pale, I am going to stick with you until Christ Jesus Christ comes back. Nitakuwa nawe hadi wakati wa mwisho Yesu atakapokuja. Because at times people love us for the gift. Unajua wakati mwingine watu wanakupenda kwa sababu ya kalama ama kipawa ulio nayo. But the person, lakini mtu mwenyewe binafsi, they are amazing people. Wao ni waajabu sana. Amen. Amina. I remember one time. Nakumbuka siku moja. One morning I was praying. Siku moja nilikuwa naomba. And the Lord told me. Mungu akaniambia, send $1,000 to Prophetess Cindy. Nataka utume $1,000 kwa Nabii Cindy. And I said in my heart, nikasema kwa moyo wangu, she has more money than me. Ako na pesa nyingi kunishinda. She should be the one sending money here. I'm not the one to be sending money to America. Sasa nitumie nisitume. But I obeyed. Nikatii. I went to the bank. Nikaenda katika benki. I wired the money. Nikatuma pesa. That evening, jioni hiyo, at 5, saa 11, around 4, kama saa 10, somebody calls me. Mtu akanipigia simu. Pastor, I'm coming to see you. Mchungaji nakuja kukuona. I said, I'm in the office, you can come. Akasema niko kwa ofisi kuja. And then he comes by 5. Akaja saa 11. And then he calls. Akapiga simu. And he says, I'm down here at the stairs. Niko hapa chini. I said, no, come to the office. Nikamwambia si upande ukuje ofisini. And he said, no, you come down. Akasema wewe shuka. I said, my God. Nikasema Mungu wangu, you are the one who wants to see me. Wewe ndio unataka kuniona. Anyway, I just obeyed. Nikatii. And I went down. Nikashuka. And then he told me, Pastor, I'm traveling out of the country. Akaniambia mchungaji, ninatoka kwa nchi. But the Lord has spoken to me. Mungu akaninenea. To bless you with this car. Nikubariki na hii gari. I have never seen such a harvest. Sijaiona mavuno ya aina hiyo. In hours, kwa masaa, I sold $1,000. Nilipanda $1,000. I got a car worth $30,000. Nikapata gari ambayo iko so she's a fertile ground. Yeye ni mahali the ministry is a fertile ground. Huduma yake ni mahali ambapo pako na rotuba. So I want us to stand up.
Nataka tusimame. And as she comes, I want to honor also one of my sons, Prince David. This is his first time to serve in protocol. Huu ndio wakati wake wa kwanza Prince David kutumika katika protocol. And he's been serving me. You have served me well. Na umenitumikia vizuri. God bless you. Bwana wabariki. Let's appreciate Prophetess Cindy Jacobs and Cindy Jacobs as they come. Wanapokuja, they have been to over 100 nations of the world. Wamekuwa kama mataifa 100 katika ya dunia. Ask your neighbor, by the way, how many nations have you been to? Uliza jirani yako, umekuwa katika mataifa mangapi? Prophesied to presidents. Mkitabilia malaisi. Even now, prophetess has been telling me presidents are calling. They want to talk to her. Hata saa hii kwamba malaisi wanampigia simu wanataka niwaongeleshe. Your portion. Na hii kuwe ni sehemu yako. May that be your portion. Na hii kuwe ni sehemu yako. Online church, we love you. Let's appreciate our online church. Tunawapenda, wacha tuwafurahie. You're going to take her. Please be seated. Tafadhali tunaweza keti. So glad that you honored. We have loved being with you. Tumependa sana kuwa nanyi. I can't remember. I think we told some of you that we've been married 50 years this month. Tuliambiwa kwamba huu mwezi unaingia miaka 50. Finish. You go from there. Okay. Well, we were getting ready to come be with you today. Nakuwa tayari kuja kuwa nanyi siku ya leo. And I got ready and dressed before Cindy at the hotel. Nilikuwa tayari na nikavaa mbele yake. So I went down to the restaurant. Kwa hivyo nikaenda pale kwa hoteli. And sat over deeply in the restaurant. Na nikaweza kupeana utangulizi pale kwa hoteli. And so I began to have my breakfast and my Kenyan coffee. Nikaanza kula kiamsha kinywa changu pale na kahawa ya Kenya. And our Kenyan tea. Na ile chai yetu ya Kenya. You know, the coffee that God is going to put a taste in the mouth of the world for. Unajua ni ile kahawa ambayo Mungu ameweka katika vinywa vya ulimwengu. So I was sitting there and Cindy wasn't there yet. Nilikuwa pale nimeketi na yeye hayuko pale. And I kept anticipating that she would come into the restaurant and come around the corner where I would be able to see her. Nikaweza kukaa mahali ambapo akikuja hivi ndio niweze kumuona. I don't know what he's going to say. I kept anticipating. Nilikuwa nakuwa mwangalifu. So I'm sitting there. Kwa hivyo nimeketi pale. And I kept looking. Niangalia. I know she's going to be coming. Najua anakuja ndio. And I waited. Na nikangoja. And then all of a sudden, hapo moja kwa I looked up. Nikaangalia. And there was this beautiful woman walking around the corner into the restaurant. Kuna mwanamke mrembo sana ambaye anatembea anakuja hivyo. And she came to my table. Na akakuja kwa meza yangu. And it was this lovely prophet. Na ni huyu nabii wa upendo mwingi. And the thought came to me. Na wazo likanikujia. In a couple of weeks, kwa majuma kadhaa, I'm going to be standing at an altar. Nitakuwa nimesimama katika madhabahu. In anticipation. Na nikiwa mwangalifu. And there will be a lovely woman who will enter the doors. Na kuna mwanamke ambaye ataingia kwa mlango. And be brought down the aisle. Na aletwe akitembea vyema. And we will have a celebration. Na tutakuwa na sherehe. Of our 50 years of marriage. Na kwa miaka 50 ya ndoa. And we're going to get to repeat our marriage vows. Na tutarudia ile kubadilishana nadhiri zetu za ndoa. And she is just as lovely today as she was the first time. Na hivyo alivyo leo akiwa na upendo mwingi, hivyo ndivyo nilimpata mara ya kwanza. Now you know why I married him, because he could charm the toes off a crocodile. I don't know if that translates or not. I didn't get that. Can you charm the toes off a crocodile? He was very persuasive. Yeah. Alinifuatilia sana, alinishawishi kwa nguvu. In fact, wait. I told him one day. Nikamwambia siku moja, I don't want to be in love with you, Mike Jacobs. Because I was going to be a career woman. Nikamwambia sasa kuwa naye kwa sababu ningetaka kuwa mwanamke wa biashara. But he was just so gorgeous and so amazing. Lakini akakuwa mzuri sana na wa kushangaza zaidi.
This, you're embarrassing me in front of all these Niaibisha. I had to fall in love with you. Nakupenda, ingia katika upendo nawe. Please be seated. Tafadhali mnaweza keti. Yeah. I have just I have a beautiful wedding dress. I mean, he doesn't know what it looks like. Niko na nguo nzuri sana ya harusi. It is gorgeous. Na ni ya dhahabu hivi. So all these prophets are. What did he say? I didn't say. I don't know what he's saying. He doesn't even understand the toes of a crocodile. We love you too. And this is what the Lord says. I'm doing a new thing with you. And the Lord says, I'm going to open many, many doors to you, says the Lord. And the Lord says, watch and see. For even in this next year, I'm rearranging your life, says the Lord. And the Lord says, there is promotion for you. Unakupandishwa cheo. You're going up Unaenda juu. as I rearrange your life. Unapogeuza maisha yako. And the Lord says over you, Bwana anasema na mimi pia. oh, you have a big anointing. Una upako mkubwa zaidi. If ever there was a Joseph, it is you. Can you translate? If ever there was a Joseph, it's you. Kama kuna Yusufu ni wewe. And you have been a servant. Na umekuwa mtumishi. And you've given your time and your energy. Umepeana nguvu zako na wakati wako. You've given your finances. Umepeana fedha zako. And now you're going to see what happens for you. Na utaona ni nini ambacho kitakutendekea. I see God has given you a key today. Leo. To open doors. Ya kufungua milango. Not only for yourself. Sio tu yako wewe. But for many other people. Lakini kwa watu wengine wengi. It's very interesting. I see you sitting with judges and politicians. Naona ukikaa na mahakimu na pia wanasiasa na watu ambao ni kutoka nchi tofauti. I see you sitting with influencers. Naona ukiketi na watu ambao wako na mvutio. And the Lord says prepare yourself. Na Mungu anasema jiandae. To enter into a new season. Kuingia katika majira mapya. And this new season na haya majira mapya is going to be a fruitful one for you. Itakuwa ni ya mazao sana kwako. And the Lord says the enemy has been after you. Na Bwana anasema adui amekuwa kufuatilia sana. But you determined to be steadfast. Lakini ukaamua utakuwa na msimamo. And the Lord just wants you to know he's really pleased with you about na Bwana anasema ya kwamba umemfurahisha. Penda. Amen. Okay, new equipment. New equipment. New equipment. Do you know what equipment is? Musical equipment. Unacheza vyombo? Asante. I'm driving him up the wall. New studio. Naona studio mpya. And the Lord says you're going to find the best new worship sounds. Utaweza kuwa na sauti mpya katika kikundi cha sifa. And you're going to become a producer. Na wewe utakuwa mtoaji wa nyimbo. And you're going to make music videos. Na utakuwa na zile video. And the Lord says I'm preparing you. Na Mungu anasema na kuandaa. To release a new sound. Kuachilia sauti mpya. For a new wave of the Holy Spirit. Kwa sababu ya mfumo mpya wa Roho Mtakatifu. Now, I want to tell you something. Nataka nikwambie kitu. There's musicians that Mike and I have known since they were like 19 years old. And they have become some of the most famous worship leaders in the world. Viongozi wa ibada ambao wanajulikana dunia nzima. And this is the Bethel music musicians, Jesus Culture, you know, many of these other musicians. Na waimbaji wengine wengi. And God says, na Mungu anakuambia, if you do this, ukifanya hii, God's going to show you Mungu atakuonyesha these sounds. Hizi sauti. And I prophesied into Bethel music. Nilitabiria Bethel music. Before they had a media ministry. Kabla hata waanze kwenda mtandaoni. And they did all of this. Na walifanya haya yote tumeona. And I'm telling you. Anakuambia. This is the word of the Lord. Hili ni neno la Mungu. So Father, the anointing. Baba mpako. The anointing for this. Wa hiyo. That will come. Itakuja. To be a producer. Awe muunda muziki. To have a label. Awe na studio yake. That is going to affect other ministries. Ambaye itasaidia huduma zingine. Yeah, and a label is not just a studio. Na si studio tu. A label, it means you produce other people's music. Inamaanisha atasaidia watu wengine. In your studio. Kwa studio yake.
Tutakufurahia sana. You be brave. Listen, you can do it. Okay? Promise me? Okay. Amen. Amina. Now, where were we? Oh, you had something to share. Well, several things have stirred in the last moment or two. While I was prophesying? You're going to need to learn how to listen with prophetic ears. Mujisikize na roho ya kinabii. You know, sometimes you sit in a service and you're going, well, like she's prophesying to these guys. Did you hear what she was saying? Ulisikia alichosema? You're getting ready to enter into a new season. Unaingia msimu mpya. This is your word. You're getting ready to enter into a new season. Unaingia msimu mpya. God's getting ready to rearrange your life. Mungu anabadilisha maisha yenu. Did you hear that? She said this. Nasikia alisema hiyo. This is your word. Neno lenyu lote. It wasn't just like something that just came up. Haikukuja tu. And the last thing, na la mwisho, God is getting ready to influence, to give you greater influence in the assignment that you have in the body of Christ. Msukumo kwa wito mlionao kwa mwili wa Kristo. This is important word. Ni muhimu sana. And it ties into what I just wanted to share briefly. Na inaingiana na hili ambayo nataka kushiriki. And you may be seated. Na tunaweza keti. You know, during the conference, I don't know how many of you heard wakati wa kongamano sijui kama mlisikia God speaking about a 400-year period of time. Mungu aliongelea msimu wa miaka 400. And Apostle Subi, you've got the book, and remember in that book he talked about a 400-year period of time is coming to an end. Mtume Subi aliandika hicho kitabu na akasema msimu huu wa miaka 400 inaisha. For the nation of Africa. Bara la Afrika. That there's going to be a divine shift. Kutakuwa na uhamisho. And God is getting to rearrange your life. Mungu anageuza maisha yetu. And the Lord started reminding me na Mungu akanikumbusha that there's a pattern in the Word of God ya kwamba kuna mfumo kwa neno la Mungu about 400 years. ya miaka 400. And let me just share with you really briefly a couple of them. Wacha nitaje tu kwa ufupi. From the time of Joseph, wakati wa Yusufu, when the children came into Egypt, wakati walikuwa wanaingia Misri, to the time of Moses, mpaka wakati wa Musa, was 400 years. Ilikuwa miaka 400. And at the end of that time, na baada ya pengo hilo, the people of God, watu wa Mungu, had been oppressed. Walikuwa wamefinyiliwa. They had been enslaved. Walikuwa watumwa. They had been the tail and not the head. Walikuwa mikia si vichwa. But God said something to them. Mungu akawaambia kitu. I'm getting ready to rearrange your life. Nabadilisha maisha yenu. There's going to be a shift. Kutakuwa na uhamisho. And then Moses na Musa took them out of the oppression aliwatoa kwa and made them the head and not the tail. Na wakakuwa vichwa si mikia. 400 years. Ilikuwa miaka 400. Africa, you have had your 400 years. Na miaka 400 yenu. There's a divine shift taking place. Uhamisho unafanyika sasa. And you're going to become the head and not the tail. Utakuwa vichwa si mikia. Amen. Amina. Let me give you another 400-year period. Niwape msururu mwingine wa miaka 400. Just prior to the time of Jesus coming to birth, kabla tu Yesu kuzaliwa, it had been 400 years since there had been prophetic revelation. Ilikuwa miaka 400 kabla kuwe na usemi za kinabii. But then Jesus said, lakini Yesu akasema, I'm coming from the lost sheep of the house of David. Na kujia kondoo waliopotea nyumba ya Daudi. Well, what in the world does that mean? Hiyo inamaanisha nini? I'm coming for a people. Na kujia watu. And just as the name Joshua means savior, the name Yoshua, Jesus means savior. Kama Yoshua inamaanisha mwokozi, so there's been 400 years. Kwa miaka 400. But he came to say, akakuja akasema, there's a divine shift taking place. Wa kiungu unafanyika. Those of you who are lost, waliopotea, are about to be found. Wanapatikana. Those of you who have forgot who you were created to be, waliosahau waliumbwa kuwa nini, are going to receive the revelation of who you were created to really be. Watapata ufunuo kuwa hao ni nani. 400 years. Ilikuwa miaka 400. And so it's significant. Kwa hivyo ni muhimu when Bishop Kayanga was talking about 400 years. Wakati Askofu Kayanja anaongelea miaka 400. God's getting ready to rearrange your life. Mungu anabadilisha maisha yako. And here's what I want to tell you. Na hii ndo nataka niwaambie. There is a new identity that is getting ready to be released to the body of Christ. Kuna jina mpya inaachiliwa mwili wa Kristo Afrika. And you're going to have to learn a new protocol. Na
kutafuta itifaki mpya. There is a protocol for being the tail. Kuna itifaki ya kuwa mkia. But there's a protocol for being the head and not the tail. Kuna itifaki ya kuwa kichwa wala si mkia. And you must learn this new protocol. Lazima mjue itifaki hii. And it will only be released to you na itaachiliwa kwenyu through prophetic revelation. Kwa ufunuo wa kinabii. That's why the Lord is going to be pouring out his spirit in this season. Bwana atamwaga roho wake msimu huu. Because there's a new revelation coming to Kenya. Kuna ufunuo mpya unakuja Kenya. There's a new revelation coming to Africa. Kuna ufunuo mpya unakuja Afrika. There's a new revelation coming to the body of Christ. Kuna ufunuo mpya unakuja kwa mwili wa Kristo. And God is going to forge a new identity for you. Na Mungu anakutupa jina jipya. So that you will begin to do what I shared last night. Na mfanye ambalo nilishiriki jana usiku. And you will be in charge of government. Na mtatawala serikali. And you will release the peace of the kingdom of God. Mtaachilia amani ya Mungu. And God's going to supernaturally equip you to do that in these coming days. Na Mungu atawawezesha kufanya hizi siku zinazokuja. God is getting ready. Mungu ako tayari to rearrange your life. Kubadilisha maisha yetu. And he's going to be releasing the resource you need. Ataachilia rasilimali tunahitaji to bring that into fruition. Kufanya hii itimie. That is good news. Hiyo ni habari njema. Cindy would be saying at this point, Nabii Cindy angesema hapa, we need to be giving a shout. Tunahitaji kupiga kelele hapo. And hallelujah. That's good news. Hiyo ni habari njema. And I don't know if this is a phrase I really learned here. Sijui kama nilijifunza hii huku. But didn't you say like something that means let it happen right now is zaza? What is that phrase you? Sasa. Say that. Sasa. No, you say that. Sema. Sasa. I want you to shout it. Piga kelele sasa. It's going to happen. Sasa. It's beginning to happen now. Inafanyika na sasa. And God is saying that to you. Na Mungu anakuambia hiyo. It's your time. Wakati wenu. And with that, na kwa hiyo I'm introducing to you to the prophet of God nabii wa Mungu that's going to help propel you atatusukuma into this new season. Msimu mpya. Cindy Jacobs. Nabii Cindy Jacobs. Hallelujah. Well, why don't you hug your neighbor? Hebu kumbatia jirani yako. Gathering. Hii ni mkutano wa kijamii. And what have you come up here for? Umekuja nini? I want to get healed. Do you want to get it? Nataka kupona? Do you want to get the anointing? Nataka upako? Yes, I want to inject myself and get healed. Okay. What is your name? Alpha. Say again? Alpha. Alpha. Oh, Alpha. Please be seated. Father, I pray for Alpha. Baba naombea Alpha. And the Lord says, Bwana asema, I'm going to pay your school bills. Nitalipia karo ya shule. All the way through university. Mpaka chuo kikuu. You're going to have some miracles. Utakuwa na miujiza. And this is very interesting. Ni ajabu sana. I don't think I've ever prophesied this. Sijai tabiri hii. I see God using you like in the automobile industry. Mungu atakutumia kwa magari, upande wa magari. I see you bringing exports of cars. Utakuwa unaleta magari kwa taifa. And it's going to support missionaries. Itasaidia missionary. And the Lord says not only support missionaries. Utasaidia tu missionary. But you are going to be able to prophesy. Lakini pia utatabiri. And God is going to give you supernatural wisdom. Mungu atakupa hekima ya juu. Of how to buy and sell. Ya jinsi ya kuuza na kununua. And God's going to help you go to the nations. Na Mungu atakusaidia kwenda kwa mataifa. But when you go to the nations, lakini ukienda kwa mataifa, not only are you going to speak for God, hautaongelea tu Mungu, but you're going to bring money in your hand. Lakini utakuwa na pesa mkononi. And you're going to help many missionaries. Utasaidia missionary wengi in the nations of the earth. Kwa mataifa ya dunia. Amen. That's a pretty good word. Neno nzuri. What do you think, Alpha? Unadhani? Unaonaje? Yeah, okay. Amina. It will come true. Give me. Tatimia. Amen. The Lord says, "Let the children come." Right? Bwana anasema watoto wache. Hey, that's a hungry young man. Jana na njaa. I was preaching in Mexico. Nilikuwa nahubiri Mexico. And right in the middle of the sermon, na nikiwa katikati nahubiri, all the children got up, started running to the platform. Watoto wakaanza kukimbia kwa madhabahu. I mean, I wasn't even saying anything about children. Kitu kuhusu watoto. And a lot of them got saved. Na wengi wakaokoka. And then all of a sudden they all ran up and they all wanted to hug at the same time. Wote wanataka kunikumbatia mara moja. It was just an incredible manifestation. Ilikuwa udhirisho mkuu. Oh, okay. Now over here, I think, is your name Paul? Unaitwa Paul? Is it? What is your name?
Oh, well, come up here. Kuja. You're going to see signs and wonders Utaona ishara na and maajabu na miracles. miujiza. Just when I started saying that, Nilipoanza kusema hiyo, I felt the virtue nilihisi nguvu. leave me. Did you feel that? You kind of went like this? That was the virtue of God Nguvu ya working in Mungu you. inafanya kazi ndani yako. And this is what the Lord says. Bwana asema hivi. And I rarely ever do Na this. sifanyingi hivi. Double portion. Sehemu mbili. Double portion. Sehemu mbili. The Lord says, I'm going to use you with the double Mungu portion. atakutumia na sehemu mbili. Now, let me see your hand. Nione mikono yako. Father, I pray for miracles in these hands. Naombea miujiza kwa mikono hii. Now I'm going to loose the anointing. I'll tell you when it goes. Achilia upako. Hasn't left yet. Oh, there it went. There's more. There's more. Let it go all the way to your feet. There it is. More and more. Let it go. Don't stiffen up. Don't stop it. There it is. There it is. There it is. There it is. Yep. You see, when I feel the virtue leave my body, Nikihisi nguvu zinanitoka, sometimes it bounces back into me. mara mingi inanirudianga. You know, and sometimes it just goes real fast Ingine through a inaenda person. mbio. But you know, I actually know where that virtue is manifesting in the human body, Inadhihirishwa wapi kwa mwili. and I just wanted to make sure he got it all the way. Nataka apate yote. And you know that word about the studios and everything, Neno kuhusu studio and the production. na That's kutengeneza for you muziki. too. Hiyo pia ni yako. In fact, I don't know if you guys will work together, but come Sijui here. kama mnafanya kazi I'm just pamoja. on a prophesying roll for Nataka a minute. tukutabiri. Okay? So Amen. just be patient, Tulia okay? tu, tulia. Because I'm just on this roll. Nafanya hii kazi. Dream big dreams. Kuwa na ndoto kubwa. Don't dream small dreams. Usiwe na ndoto ndogo. And the Lord just says to me Na Mungu ananiambia, that you have been through a time of testing, umepitia majaribu and you have been in the fire. na umekuwa kwa moto. It's been really hard for Imekuwa you. vigumu sana kwako. But you passed the test. Lakini ulipita mtihani. You passed the test. Ulipita mtihani. And you're coming out Na unatoka to this new season of your life. simu mpya maishani mwako. And I see, you know, Satan tries to attack the worshipers. Shetani anashambulia waimbaji. And Satan tries to bring division among the worshipers. Anajaribu kugawanyisha waimbaji. But the Lord says, Mungu anasema, don't worry about that usiwajali, stuff. usijali. Because the Lord says, Mungu anasema, I am giving this church a new sound, a new song. na ipa kanisa hili wimbo mpya. And you're going to produce it and be part of it. Na utakuwa sehemu ya hao. Amen. Amina. It's a new time for Wakati you. mpya kwako. Okay, let me loose the anointing. Shikilia mkono. Very cute, by the way. Father, I thank you. All right, here it is. I'll tell you when the anointing leaves my hand. There it is. Okay, left this hand. Oh, yeah, there it is. More, more, more. Yep, halfway down your back. Yep, there it went. All the way to the toes. There we go. Amen. Amen. Ah, somebody get happy. We're in church. Bwana makofi, tuko kanisani. We're in church Tuko today. kanisani leo. Amen. Amina. Amen. You know, Pastor from P&G, Unajua mchungaji kutoka PNG. I think Bishop Bill Hammond goes to P&G. Nikidhani Askofu Bill Do Hammond you anaenda know kule. him? Unamjua? I thought you did. Nilidhani unamjua. You have blessed him so much. Umembariki sana. He called me after he came back from your nation and told me Alinipigia na how akaniambia. much he said you blessed him more than any other nation. Alisema mlibariki kuliko taifa lolote. And he was so delighted. Na alifurahia sana. And you sowed into the prophet. Na ukatoa mbegu kwake. And the Lord created new fish. Na Mungu akatoa samaki wapya. And now even the new animal. Na sasa wanyama wengine. Yeah. Ndiyo. Yeah, so I know I pray, but just come up here one more Kuja tu time. dakika moja. Come on. Kuja. You're going to start the school of the prophets. Utaanza shule Do you ya already manabii. have the school of the Na prophets? shule ya manabii? Do you already have the school of the prophets yet? Mna shule ya manabii? Come up here. Come here. Please be seated. Mnaweza keti. Do you have the school of the prophets? Mna shule ya manabii? We are anticipating, we're planning to start. You're planning to start. Well, do it. Anza. Because the Lord shows me Mungu the alinionyesha. people of PNG are very prophetic. Watu wa PNG wako na unabii sana. You're seers. Nini waonaji? You're dreamers. Naota. And the Lord just says to me, I'm going to bless the fishing industry Mungu atabariki sekta ya kuvua and the samaki. shipping industry. Na kiwanda cha ya meli. And the Lord says, and the building industry. Na ya ujenzi.
And you probably have to, I don't know if you have to import, Sijui kama mtatoa kule you know, nje building materials and things like vitu this. vya kujenga And it's been hard. na imekuwa But ngumu. the Lord says, Mungu anasema tell the prime minister, ambia waziri it's mkuu time for infrastructure. ni wakati wa kujenga. Build roads. Jenga The barabara. money's going to come for the roads. Pesa itakuja ya There's barabara. going to be people come and they're going to give new Watu schools. watapata shule And the mpya. Lord just wants you to Na know Mungu anataka mjue that it is a time to develop ni P&G. wakati wa kujenga PNG. And the church has to be ready. Na kanisa liwe tayari. Okay, if God's going to put P&G on the Kama map, Mungu ataweka PNG kwa the ramani, church has to be ready. kanisa liwe tayari. Okay, you have to be ready to teach the people Lazima mtayari kufunza watu how to disciple. jinsi ya Amen. kufundisha. Amen. Are you also from P&G? Pia Oh, wako you P&G. all came. Okay, come here, come here. Kujeni. Come on, you're all together. Nyie mko pamoja. You have a governmental anointing, Uko na sir. upako wa serikali. It's a big governmental anointing. Upako mkubwa wa You have serikali. the anointing to advise Ya governors. kupea You have the wasia. anointing Upako to help put people in office. kuweka watu kwa ofisi. I have given you a very unique anointing as a Nimekupa upako wa Daniel. kipekee wa Danieli. And I see during different Naona administrations, serikali tofauti. God is going to do this. Mungu atafanya hii. And I also see on a personal level, Ninaona kuwa kibinafsi a blessing of the Lord on your family, baraka ya familia kwa on your familia children. na watoto wako. I mean, I see, you know, what are the ages? Wako na miaka ngapi? What are the ages? 7. You have 7? Mtoto miaka 11. Oh, they're 7 years old, 11, 19. 19. 19. Yeah. Are any of them going to university in Australia? Wote wanaenda They Australia. went, and then due to COVID, they couldn't go back. Okay, well, you tell them they're going to go finish their university training in Watamaliza masomo yao Australia. ya chuo kikuu. Tell them the money's going to be Ya there. pesa itakuwa hapo. And tell them to go back and finish. Na waende wamalize. This is the Holy Spirit. I see one that will go to school in Melbourne. Mwingine ataenda Melbourne. That God will open the door to university in Melbourne. Shule ya Do Melbourne. any of them go to university in Melbourne Kuna mwenye yet? anaenda huko? They were about to go to Melbourne. Yeah. Well, tell them to go to university in Melbourne. Waambie waende And that's Melbourne. a city that they need to align themselves with. Mji wanahitaji kuwa. And out of that will come blessing. Na kutakuja baraka. Amen. So Holy Spirit, wow, there's the anointing. And you, sir, Wewe you are a champion. wewe ni shujaa. You're a champion for many others. Shujaa wa wengi. And you are so humble. Na wewe ni mnyenyekevu. And the Lord says, but you're so hungry. Lakini una njaa. And you're hungry for souls. Njaa ya nafsi. And the Lord says, it's harvest time. Anasema ni wakati wa mavuno. You have plowed. Umelima. You have sowed seeds. Umepanda mbegu. But you have not seen Lakini what you want to see. haujaona You've heard unachotarajia. prophecies. Hata umekuwa na But nabii. you have not seen Lakini haujaona the results of these prophecies. matokeo ya But nabii the huo. Lord says, Bwana asema the greatest generation of revivalists is coming up in cha P&G. uvuvio inainuka And PNG. you will be a father Kwa baba to these leaders. wa viongozi hao. Amen. Amina. Amen. Okay, Amen. go start that school of the prophets. Anzisha shule ya manabii. Okay. Amen. Amen. Put your hands together. Piga makofi. There's someone, Kuna mtu I've gotten this name like last night and this morning. nilipata jina hii asubuhi na You know, jana. and I don't know if this person is here Sijui kama ako or hapa. watching online. Ama natazama. So, you know, I've given a word sometimes and people came later and wrote me, well, no, that was, I was online, and Wengine then wakakuja sometimes they're baadaye. in the meeting. Wengine I got wanakuja. the name Gloria. Kuna mtu anaitwa Gloria. And Gloria, you have 3 Na children. una watoto watatu. And you're a single Na mother. wewe umepoteza mme. And your life is so difficult right Maisha ni now. mangumu sana Are sasa. you here in this meeting? Uko hapa? Gloria with 3 children? Gloria na watoto watatu. I was feeling like maybe they were online. Nilifikiria pengine wako But mtandaoni. I want to give this prophetic word Nataka nipe neno la kinabii. because it's very Kwa important. maana ni muhimu sana. And we've often done this over the radio. Tumefanya hii kwa redio. And we've seen people come. Na tumeona So watu Gloria, wanakuja. I'm speaking to you. Na kuongelesha Gloria. You feel like your life is over. Unahisi maisha yameisha. And your husband has left you. Na mume amekuacha. And you were so discouraged. Na ulivunjika moyo. But the Lord says to Bwana you, anakuambia, I am going to give you a housing. nitakupa nyumba. I've prepared for you
money for Imeangalia your pesa children's school books, karo ya watoto, clothing, nguo, everything that they need. kila kitu wanahitaji. So don't despair. Usikate tamaa. And don't think your life is over. Usidhani maisha yamefika It's mwisho. just beginning. Ndio inaanza. Amen. Now let me tell you why I always stop to give that kind of word. Mbona nasemanga hivi? I was preaching in Argentina. Nilikuwa nahubiri Argentina. And we were in the revival. Na tulikuwa kwa uvuvio. I was preaching in a church that had services 23 hours a day. Kanisa lina masaa 23 ya ibada. And I was preaching about midnight. Na nilikuwa naongelea karibu saa 6 usiku. It's always full, even at 2 a.m. It's Hata saa always 8 full. wamejaa. And so the Lord gave me a word. Mungu akanipa neno. That there was someone there. Kuna mtu pale. Who was going to commit suicide. Anaenda kujiua. They made a decision that night they were going to kill themselves. Wajitie kitanzi. And they came to church. Wakaja kanisani. To hear a word from God. Kusikia neno la Mungu. And that they said, if I don't hear from you tonight, God, I'm going to kill myself. Kama nisipokusikia Mungu nitajiua. And I said, and you have a gun in your purse. Una bunduki katika mfuko. And the pastor said, mchungaji akasema, who is it that has the gun? Ni nani ana bunduki? A woman came forward. Mama akaja. Took the gun out of her purse. Akatoa bunduki. And gave it to the pastor. Na akapea mchungaji. She said, my husband left me this morning. Mume wangu ameniacha asubuhi ya leo. And left me with my children. Akaniacha na watoto. And I said to God, na nikaambia Mungu, if you don't speak to me tonight, leo, I'm going to go home and kill all 3 of my children. I'm going to shoot them. And I'm going to shoot myself. Nitajipiga risasi. And the Lord stopped it. Na Mungu akasimamisha. And I want to say to you, akakwambia, there are some of you listening. Kuna wengine wanasikia. Your life has been so bad. Maisha yamekuwa ngumu. That you have decided you'll just kill yourself. Umeamua kujiua. I want you to get up here. Nataka uje hapa. Right now. Get up in Jesus' name. Come on. Come on. Come on. You just want to die. Unataka kufa. Come on. God's trying to rescue you. Mungu anataka kuokoa. Come on. Kuja. Come on. Come on right now. Where are you? Come on. Come on. Come on. Kuja. Come on. Come on. Come on. Come on, encourage them. Wapige makofi. This is life and death. Maisha na kifo. Now I want some ministry team people to come pray for them. Nataka watu wakuja waombe. Keep coming. Kujeni tu. Kujeni tu. Keep coming. Kujeni tu. Your life was so bad. Maisha yamekuwa ngumu. Maybe you're having trouble in school. Pengine una shida shuleni. A lot of young people are killing themselves right now. Vijana wengi wanajua sasa. So just come on, keep coming. Kujeni tu, kujeni tu. Yeah, look at this. Kuja, ona vile. The Lord wanted to spare your lives. Mungu alitaka kuokoa maisha yenu. Because he loves you. Kwa maana anawapenda. You're so gifted, the devil thought he'd get you out of the way. Shetani alitaka kukutoa kwa njia. Amen. Amina. Okay, where's the ministry team? Do you have ministry team? Wahuduma wakuje tuwaombe. Okay, you go in front of them. Enda mbele yao. Go in front of them so you can pray for them. Wahuduma tu waje waombe. Okay, while I go on and keep ministering, I want you to pray for them. Nataka waombe. In front of them. Mbele yao, mbele yao. Okay, don't be behind them. Look at them. We need more leaders up here praying. We need more people. I want somebody to come pray with each of these Wahuduma waje people. tu wengi. Come on, this is life and death. Hii ni kifo na uhai. Come on, choose someone here. Chukua tu mtu mmoja. Chukua tu mtu mmoja. And pray for them. Na waombe. Okay? We need a lot more ministry team people. Tunahitaji wahuduma wengi zaidi. Yeah, come up here and pick a person. Wachungaji. Come on, leaders, help me. Come on, leaders, help me. You know, maybe even some internationals. Come on and help me here. Not everybody. This man has nobody to pray with him. Kuna mzee hapa ana mtu. Okay, come on. Come on. Come on. Some more. Come on, come up here. Wengi wahuduma. Come on. Come on, the leaders from France and Malaysia, whatever. Na Malaysia. Come on, you come up and pray. Kuja waombe. Who's going to pray with this man right here? Nani na huyu hapa? Nobody's praying with this man. Hakuna mtu anaomba na mzee. Come on, let's pray. Tuombe. Father, we bind the spirit of death. Baba, tunafunga roho ya kifo. And we bind the spirit of suicide. Tunafunga roho ya kujinyonga. And Lord, we thank you for saving these people. Tunaomba kuokoa watu hao. One of you bought a knife. Ulikuja na kisu to kill yourself. Na kujiua. One of you bought pills. Kuna mwingine amenunua madawa. And you were just going to take those pills. Umeze hizo dawa. Because you don't have finances. Kwa maana huna fedha. Or some of you, your boyfriend broke up with you. Wengine mliachwa. I'm talking to you listening online. Hata wanasikia and the Lord says, it is not your time to die. Wakati wa kufa. And there are more people that are feeling this way than came up. Watu wengi wanahisi hivyo. Some of you never even came up here. Wengine hata mkuja. Get up out of your seat. Kama umebaki. Come on, get up out of your seat. Kama umesalia kuja. And get up here and get prayer. Kuja get uombewe. up out of your seat. Toka kwa kiti yako. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Get up out of your seat. Toka kwa kiti. Come on, get up out of your seat. Toka Come on, sweetheart. Come on, let's go. Come on, let's go. Let's go. Let's go. Amen. Let's have the worship team up here a moment. Come on. Kundi la sifa mje Come tutaka moja. Come on. Are you in a hurry?
Amko na haraka? Are you in a hurry? No. Come on, can we save a few lives today? Tuokoe maisha tu hapa. If this was you, Kama ingekuwa wewe and you just thought, I'm going to kill na myself, useme naenda kujiua, and the Holy Spirit stopped a whole service na Roho Mtakatifu asimamishe to ibada save your life, kuja kuokoa you maisha, would be so glad that that ungeshukuru happened. sana hiyo We're ikitendeka. going to sing, and they'll finish praying, na wamalize kuomba, and then we're going to have the message. alafu tupate huduma. And then I have one more. I want to pray over one more area. Nataka kuombea jambo moja. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amina. Let's sing something, quieter Tuimbe wimbo imetulia tu while they're getting prayed for. wakiombewa. Amen. Why don't we stand up and worship the Lord? Si tusimame sote tu tuabudu I know we Bwana. were sitting earlier, Tusimame tu. but you've been sitting a while. Just one second. Raise your hand if nobody prayed with you. Inua mkono kama hujaombewa. This lady has not had prayer. Who else? Mama hajaombewa hapo. Nani And someone hajaombewa? else? Nani She hajaombewa? needs someone to Inua pray. mkono. She needs someone. Who else has not received prayer? You Nani came hajaombewa? forward. Want to make sure that every one of you got somebody to pray for you. It's bad enough if you thinking about killing yourself and then you feel rejected because nobody prayed for you. Uko unataka kukujua alafu ukataliwe tena. Everyone? Okay, all right, go ahead. Sorry to interrupt. Your name is to be Adonai. From the rising of the sun to the setting of the same, your name is to be hallowed. From the rising of the sun to the setting of the same, your name is to be hallowed. From the rising of the sun to the setting of the same, we call him Adonai. Your name is Turn to your neighbor and tell them, God
God loves you. Kwa jirani, Mungu anakupenda. Amen. Mungu anakupenda. Come on, the problems you see today, you're not going to see them. Shida unazoona sasa hautaona tena. If we really are family, Tukiangalia familia, we have to care about people who have trouble. lazima tujali watu wana shida. We have to care about their soul. Lazima tujali nafsi zao. Amen. Amina. Let's clap our hands. Tupige makofi. Please be seated. Thank you, worship team. Thank you, Lord. Just keep playing the keyboard, please. Hallelujah. Well, the Lord has told us many things this morning. Mungu ametuambia mambo mengi asubuhi ya leo. The prophetic word is a strategic roadmap. Neno la kinabii ni njia ya mpango for your life. Ya maisha yako. You know, we used to believe in Pentecost God would never tell you something new. Tulikuwa tunaamini ya kwamba zamani Mungu hawezi kuambia kitu mpya. But that's not true. Lakini hiyo si ukweli. God reveals things. Mungu hufunua mambo through the prophetic word. Kwa neno la kinabii. It's forthtelling. Ni kusema mbele. And the office of the prophet. Na ofisi ya kinabii. It's very uniquely different from just a simple gift of prophecy. Ni ya kipekee na tofauti kuliko kipawa cha unabii. It carries greater weight. Inabeba uzito mkuu. I think it takes at least 20 years to make a good prophet. Inachukua karibu miaka 20 kufanya nabii mzuri. Because you have to learn to be skillful. Lazima ujifunze kuwa na njia. You have to learn to be adept. Lazima ujipange. You have to learn to say hard things to people. Kusema mambo mazito kwa watu. Without wounding their heart. Hata ambayo inaweza umiza mioyo yao. And so there's a lot to be learned. Lakini kwa hivyo kuna mambo mengi ya kujifunza. I'm not going to teach on this today. Sitafunza hii leo. Because how many of you say you prophesy already? Can I see your hands? Wangapi wanatabiri? If you already prophesy? Kama unatabiri? Can I see your hands? Yeah, a lot of you. A lot of you do. Watu wengi. Yeah. I mean, probably all of you do it sometime or the other, whether you know it or not. Pengine unafanya kwa kujua na kutojua mara moja au nyingine. But as a prophet, lakini kama nabii, I've always been called the nations. Nimeitwa kwa mataifa. But I was not ministering at my highest level. Sikuwa na hudumu kwa upeo wangu wa juu. And I realized that Satan had caused me to believe a lie. Niliona shetani amenifanya niamini uongo. That kept a lid, on what I would prophesy. Ambayo ilifunika mambo ambayo ningetoa unabii kuhusu. And the Lord showed me. Mungu akanionyesha. That I thought the New Testament gift was a lesser gift of the prophet than the Old Testament. Nilihisi ya kwamba kipawa cha Agano Jipya niko chini kwa kipawa cha lile cha Agano la Kale. And one day the Lord said to me. Na Mungu akaniambia wakati mmoja. You can do everything the Old Testament prophets did. Unaweza fanya kila kitu manabii wa kale walifanya. The office of the prophet. Ofisi ya nabii is to speak to the weather. Ni kuongelesha anga. To change nations. Kubadilisha mataifa. The office of the prophet. Ofisi ya nabii is totally unique. Ni ya kipekee. And I realized, nikagundua, because the prophets have not taken their place, kwa sababu manabii hawajachukua nafasi zao, the witches did it. Wachawi walichukua. The shamans. Waganga. Others. Wengine. They regularly meet with heads of nations. Wanakutananga na wakuu wa serikali. But we, lakini sisi,
We stayed in the church. tunakaa kanisani. Now there are church prophets. Kuna manabii wa kanisani, And not everyone's a prophet of government. na si kila mtu ni nabii wa serikali. But the Lord said, Na Mungu akasema, I want you to have spiritual ambition for others nataka uwe na tamaa ya kiroho kwa wengine that are called to government. walioitwa kwa serikali. And I recognize this over, Prophet Julius, Apostle Prophet Julius. Nikaona juu ya mtume nabii Julius. We have many times what we call hyphenated gift mixes. Tuko na nabii mchanganyiko wa vipawa. Meaning at one point will manifest maybe the office of the prophet Kwa hivyo wakati stronger. fulani utaonyesha unabii zaidi. But then we switch and we go to the office of apostle, but we have a hyphenated gift. We're apostle prophet. Na saa ingine tubadilishe, lakini iko kwa usawa, unabii na utume. You might be a pastor teacher. Unaweza kuwa mchungaji mwalimu. Or I really am a prophetic evangelist also. Mimi ni mwinjilisti mnabii. To see nations saved. Kuona mataifa yameokoka. You see, a prophet of government. Unaona nabii wa serikali. And a prophet to the nations. Na nabii kwa mataifa. Is required of the Lord to work to see that nation be saved. Anaitarajiwa na Bwana kufanya taifa liokoke. So I began to work on this. Nikaanza kufanyia hii kazi. And at that time I wasn't seeing many presidents. Na wakati huo sikuwa naona marais wengi. I mean, there are 3 prime ministers or presidents waiting to see me right now. Kwa sasa, I know 2 waiting and 1 that I had an open door to last night. Wawili wananitarajia na mmoja nimeongea naye jana, waziri mkuu wa taifa. And others I just finished. Na wengine nimemaliza tu. Others African nations. Wengine wa mataifa ya Afrika. But I didn't just get there. Lakini sikufika hapo tu. So one time I was flying into Seoul, Korea. Wakati moja nilikuwa naenda Korea ya Kusini. And just like I challenged Apostle Julius, I want to see the government officials. Na nilivyotia mchangamoto nabii kuona wale wakuu wa serikali. And he suffered to make that happen, Charlene. Aliteseka sana kufanya hiyo itimie. Charlene, he suffered to get to meet your na Charlene pia mtume aliteseka kupata babako. So my friend in South Korea said, I want to see the mayor of Seoul. Niliambia nataka kumuona meya wa mji wa Seoul. And she said, I don't know the mayor of Seoul. Akasema sijui meya wa Seoul ni nani. I said, it doesn't matter. Call the office and tell him a prophet wants to see him. Mpigie simu mwambie nabii anataka kumuona. Psychics do this all the time. Kwa hivyo nafanyanga hivi kila mara. So she did. Akafanya hivyo. We got an appointment. Tukapata nafasi. We sit down with the mayor. Tukaketi na meya. And he didn't know who I was. Alikuwa nijui. I'm not sure he knew what a prophet was. Hata sijui kama alikuwa anajua nabii inamaanisha nini. But I said, this is what the Lord shows me. Kamwambia Bwana ananionyesha hii. And I'll tell them, do you want to know what God says? Na nikamwambia unataka kusikia Mungu anasema nini? And they always say yes. Wanasemanga ndio. And so I said, God says, nikasema Bwana anasema, you're going to heal the ecology, the ecosystem of this city. Unaenda kuponya mazingira ya mji huu. Which means you're going to take down the pollution levels. Inamaanisha utapunguza unajisi ama. And God is going to show you what to do to create. Mungu atakuonyesha jambo la kufanya. To create green space. Kutengeneza mazingira. And what I didn't know. Na jambo ambalo sikuwa najua. Is he was the vice president of Hyundai. Alikuwa kaimu rais wa corporation hiyo. Before he was mayor. Kabla awe mayor. And his specialty was environment. Na alikuwa mtafiti wa mazingira. And he had already uncovered a river right by their blue palace. It's like the White House. Already done that. Alikuwa ametengeneza mto tu karibu na hapo. To take the pollution levels down. Kujaribu kupunguza uchafuzi wa mazingira. You see, prophesy into the wilderness in somebody's soul. Kwa hivyo tabiri kwa jangwa la mtu. If they hear that one thing. Wakisikia hilo. Then they'll know God loves them. Watajua Mungu anawapenda. I mean, I watched the word about, was it your car? You got a word about a car? Wenda ulipata neno la gari? Didn't you think, God loves me, right? Ulihisi Mungu ananipenda. That made you feel loved, right? Afanya ukahisi unapendwa. Yeah, because you're getting your driver's license. Is that my recall? Unapata leseni? I know, but that's what you said, right? Okay, you better get it now. Utafute hiyo leseni. And so I said, and the next thing God says is you are to run for president. Na Mungu akaniambia endea sasa rais. You will be the next president of South Korea.
akamwambia yeye utakuwa rais wa Korea Kusini. What I didn't know jambo ambalo sikujua was his wife knew who I was, had been praying that I would give him the word whether he should run or not. mke wake alikuwa ananijua na alikuwa naomba apewe ile neno. Her prayer group had been interceding. Inamaanisha walikuwa naombea. And so, you know, he ran for president. Akakimbia urais. She wasn't worried. Hakuwa na wasiwasi. There was actually fights, physical fights in their parliament. Hata wakipigana kwa bunge. About, you know, between opposing parties. Kuhusu upinzani na serikali kuu. But, you know, he became the president. Akasimama na akakuwa rais. And while he was the president, na akiwa rais, I began to prophesy. Nikaanza kutabiri. Korea is going to host the G7 Economic Summit. Korea itafanya mkutano ile ya G7. They had never done that. Halikuwa hajaifanya hiyo. But they did the next year. Na wakafanya mwaka uliofuata. So listen. Sikiza. Let me encourage those of you who are prophets. Nataka kutia roho wa nabii. Go higher. Enda juu. Or let me encourage you. Wacha niwatie moyo. If you're not believing to prophesy. Kama uamini kutabiri. Believe to prophesy. Amini kutabiri. 1 Corinthians 14 says, earnestly desire to prophesy above all the gifts. Wakorintho wa kwanza wanasema tamani kutoa unabii juu ya karama zote. Amen. Amina. Amen. One more story and then I'm going to give the main message. Hadithi alafu niingie kwa ujumbe mkuu. I read the Bible where the Bible says that the prophets had authority over weather. Nilisoma maandiko yanasema manabii wana mamlaka juu ya anga. So I said, that's mine. Nikasema hiyo ni yangu. You know, I write my name sometimes by these promises. Naandikanga jina langu hapo kando ya ahadi. I say Cindy Jacobs is going to do that. Nikasema nabii Cindy Jacobs atafanya hiyo. Your word says whatever you desire, you can receive it. Chochote natamani nitapata. And whatever you believe. Chochote unaamini. So I'll say Cindy Jacobs. Kama Cindy Jacobs. Second Jacob's going to raise the dead. Atafufua wafu. I believe for everything in the book of Acts. Naamini kila kitu kwa matendo ya mitume. And it's happened. Na imetendeka. I mean, even being transported in my car various places. Hata kupelekwa na gari langu mahali tofauti. Lazy Christians don't see that kind of thing. Wakristo wavivu hawaoni mambo kama haya. Because they never believe. Kwa maana hawaamini. Don't be lazy. Usiwe mvivu. Be ambitious. Kuwa na bidii. In the Holy Spirit. Na Roho Mtakatifu. For God to use you. Kwa Mungu kukutumia. In incredible ways. Kwa njia kuu. I mean, nobody knew who I was. Hakuna mtu alikuwa ananijua. When I wrote my first book. Nilipoandika kitabu changu cha kwanza. And now it's in 30 languages. Na sasa imeandikwa tafsiri 30. The underground church in China used it to start the whole prayer movement of China. Kanisa la chini la huko China walitumia kuanzisha msukumo wa maombi kule China nzima. But I went after it. Lakini nilikimbia. You understand? I fought for it. Nikapigania. I decreed for it. Nikatangazia. I believe for it. Nikayaminia. And you can too. Na wewe pia waweza. You can too. Wewe pia waweza. So I began practicing on the weather. Nikaanza kufanyisha kazi kwa mambo ya anga. Began practicing on the weather. Nikaanza kufanyisha kazi kwa mambo ya anga. And it's really, Mike and I are such a team. Na sisi tunafanya kazi pamoja na Mike. I don't know if this translates. He's a brainiac. He's really smart. Yeye ana akili sana. So he knows the weather. Anajua mambo ya anga. And so we'll look at the weather and I'll say, what should I pray? Nikasema niangalie anga tuombe nini? He'll say, well, there's a marine layer and you need to pray that the winds will do this or this. Akasema kuna jambo hili na ufanye mawimbi yawe hivi na hivi. So I'm obedient. Ningetii. I just do what he says. Ningefanya alivyosema. We were in Israel. Tulikuwa Israeli. And there was the blood red moon. Na kulikuwa na mwezi mwekundu. Which did you hear about the blood red moon? Mulisikia kuhusu mwezi mwekundu? It was an eclipse of the sun. Ilikuwa jua imefunika mwezi. And it was very prophetic. Na ilikuwa kinabii. So I was with we were with Christian Broadcasting Network on the Mount of Olives. Tulikuwa na CBN kwa ule mlima wa Olives. And so we were filming at 3 in the morning this total eclipse. Tulikuwa tunaipeperusha saa 9 asubuhi. So the head of CBN News Middle East comes to me and says. Kwa hivyo mkuu wa CBN anakuja ananiambia, Cindy, the clouds are covering Jerusalem. Zinafunika Yerusalemu. And we're not going to be able to get our shot. Na hatutapata picha tunataka. And we're going to put this on worldwide news. Na tunataka kupeperusha dunia nzima. So he says to me, akaniambia, do something. Fanya kitu. Hallelujah. But I'm a prophet. Mimi nabii.
I know what to do. Najua la kufanya. Because I read my Bible. Nilisoma Biblia. And my Bible says I can speak to the wind. Biblia inasema naweza ongelesha mawimbi. I can say peace be still to the storm. I have authority over that. Mamlaka juu yake. And I had practiced. Na nilikuwa nimefanyisha kazi. And I saw miracles. Na nikaona miujiza. So Mike told me how to pray. Kwa hivyo Mike akaniambia jinsi ya kuomba. And I'm very obedient. Na nikamtii. So I lifted my hands. Nikainua mikono. And I talked to the clouds. Na nikaongelesha mawingu. Oh, this is so crazy. Hii ni ajabu. I mean, I talked to clouds. Niliongelesha mawingu. I released the word of the Lord. Niliachilia neno la Mungu into the weather. Kwa anga. Just like Jesus. That means we'll be mature. Inamaanisha tutakuwa tumekomaa. Babies get offended. Watoto ndo ukwazwa. Wounded people get offended. Watu wenye uchungu moyoni ndo ukwazwa. How do you know if you have an offended heart? Unajuaje una moyo uliokwazwa? Number one, ya kwanza, you feel you need to protect yourself from others. Unahitaji kujilinda na watu wengine. You reject others before they reject you. Unakataa wengine hata kama hawajakukataa. People with an offended heart often have a spirit of rejection. Watu wenye kukwazwa wanakuanga na roho ya kukataliwa. A rejected person, mtu aliyekataliwa, especially one with an orphan spirit, sana sana mwenye roho ya uyatima, will make you reject them. Itafanya ukatae watu. Number 2. Ya pili, you are easily offended. Unakasirika tu hivi hivi. Have you ever known someone that you feel like you just have to tiptoe around or walk on eggshells? Umewahi kuwa karibu na mtu wenye unaotembea na unyenyekevu sana ama na uangalifu? You never know when they're going to explode. Hujui atalipuka saa ngapi? Might be a family member. Anaweza kuwa pengine yako kwa familia. Or might be a friend. Ama ni rafiki. I tell you, that's not a good friend Uyo if you have somebody like that. Kama uko na mtu kama huyo. Yeah, you're always trying to make peace with him. Unajichunga chunga na yeye. Pastors, wachungaji, you have some people in your churches. Una watu kanisani kwenu. They have offended hearts. Wana mioyo iliyokwazika. And they have an orphan spirit. Wana roho ya uyatima. You need to deal with the orphan spirit. Unahitaji kupambana na roho ya uyatima. Trying to make peace with someone with an orphan heart. Kufanya amani na mtu mwenye roho ya uyatima. Is like pouring water in a bottomless pit. Ni kama kumwaga maji kwa shimo lisilo na kilindi. You will never be able to make it right. Hautawahi fanya kitu chochote. Number 3. Ya tatu. You often feel you need to justify yourself. Unahitaji, unahisi kujieleza kila mara. And you are self-defensive. Na wewe unajieleza eleza. I listen to people's conversations. Nasikilizanga mazungumzo ya watu. And if they're always saying, na kama wanasemanga, oh, this person did this. Huyu mtu alifanya hii. And this person did huyu akafanya hii. And I have to defend myself. Lazima nijitetee. I don't know if you heard me say the other night. Sijui kama mlisikia juzi nikisema. I remember I was preaching in Moscow. Nilikuwa nahubiri Moscow. In Russia. Huko Urusi. 1990. Mwaka wa 90. And there was a very difficult situation going on. Kulikuwa na hali ngumu inaendelea. And someone accused me. Na mtu akanishtaki. Of bad motives. Ya kuwa na nia mbaya. And so I'm walking across Red Square. Kwa hivyo natembea pale Red Square. By the Kremlin. Pale karibu na Kremlin. And I am thinking of all the ways I'm going to justify myself. Na hisi jinsi ya kujitetea. You know, when you have an offended spirit. Ukiwa na roho imekwazwa. In your head. Kwa akili. Well, you're going to justify yourself. Unajipanga vile utajitetea. And you'll say, I can't believe they thought that about me. Siamini wanaweza fikiria vitu hiyo yote. I have such a good heart. Si mimi nina roho nzuri. Look how much I've done for them. Angalia vile nimewafanyia hivi. Yeah, I mean, this is going to play like a tape in your mind. Itacheza kwa mawazo yako. And I had an offended spirit. Nilikuwa na roho imekwazwa. And the Lord said to me, Bwana akaniambia, you have one justifier. Uko na mtetezi mmoja. It's going to be you or me. Ni wewe ama mimi. You want to do that? Unataka kujitetea? You want to go try to defend yourself? Unataka kujaribu kujitetea? Then I won't. Basi mimi sitakutetea. I was like, oh no, Lord, Mungu. You're my justifier. Wewe ndiye mtetezi wangu. I don't want to be my own. Sitaki kuwa binafsi. Sometimes, mara mingi, when you do that, ukifanya hivyo, it takes a little while, inachukua muda, but God will make it right. Lakini Mungu atakutetea. God will justify you. Mungu atakutetea. Amen. Amina. Say amen. Sema amina. Amen. I know you may feel a little something right now called conviction. Kitu inaitwa shauku. You might feel a tiny little bit of conviction. Unaishi shauku kidogo. That's okay. Hiyo ni sawa. We're going to repent. Tunaenda kutubu. And God's going to heal your heart. Mungu ataponya moyo wako. I am surprised after
being a Christian since I was 5 years old, Nashangaa niwe Mkristo tangu miaka 5, that I sometimes get ya offended. kwamba mara nyingine huwa nakwazika. Before I realize I'm offended, I'm already offended. Kabla nigundue nishakwazika. Now, anyone who's been married for 50 years Yoyote amekuwa kwa ndoa miaka 50 can tell you, you have to learn how to not be offended with each other. anaweza kuambia mjifunze msikwazane. Anyone who's been married 50 years and done, not killed each other, Yote ameoana miaka 50 na wajauana, you have learned something. umejifunza kitu. In the early marriage days, Tukiwa bado wachanga kwa ndoa, couples are so offended. wanandoa huwa wanakwazana sana. Easily offended. Wanakwazika rahisi. Oh, I was with a couple in Europe. Nilikuwa na wanandoa kule Europa. And they were talking in the car. Walikuwa wanaongea kwa gari. And she had been mad at him that morning. Alikuwa amekasirikia mzee asubuhi. Because they both wore black. Kwa sababu walivaa nyeusi wote wawili. She said, I told you can't wear black today. Nilikwambia usivae nyeusi leo. Mimi ndo navaa nyeusi. I'm listening to this conversation. Nasikia mazungumzo. I thought, are we babies here? Nisema si kwani si ni watoto. I didn't say anything. Sikusema lakini. She was going to leave him and go to her mother in Asia for a month because of alikuwa anataka kwenda Asia kwa mama yake kwa sababu ya hiyo jambo. Look at me in that tone of voice. Hebu niangalie na hiyo sauti. Some of you newlyweds, you do that kind of thing. Wanandoa wachanga mnajua mnafanyanga hiyo. There are some things that just doesn't matter. Kuna vitu ambavyo havijalishi. It just doesn't matter. It's not worth fighting over. Si kitu cha kupigania. Can we get an amen? Tunaweza pata amina. Amen. Sema amen. Proverbs 19. Mithali 19. 10 and 11. 10 na 11. Luxury is not fitting for a fool, much less for a servant to rule over princes. Starehe si ya mvivu na mtawala awe mtumwa. The discretion of a man makes him slow to anger. Utulivu hufanya mtu awe mpole kukasirika. And his glory is to overlook a transgression. Na ni utukufu kuangalia kando kusumbuliwa. Glory. Utukufu. To overlook a transgression. Kupuuza makosa. Wow. Offense is a trap. Kukwazwa ni mtego. It's a destiny stealer. Inaiba hatima. I have heard of youth groups just blowing up because somebody broke up with somebody. Nimesikia vikundi vya vijana wikilipuka kwa sababu watu waliachana. I have heard of young women or young men wanting to kill themselves because their boyfriend or girlfriend broke up with them. Nimesikia vijana wanataka kujiua kwa sababu mpenzi wake alitaka kumwacha. Listen, God has somebody greater for you. Mungu ana mtu bora kwako. I'm talking to somebody right now. Naongelesha mtu sasa. God has someone greater. Mungu ana mtu bora zaidi. You have to trust God. Lazima uamini Mungu. In your relationship. Katika hiyo uhusiano wako. And let God heal your offended heart. Acha Mungu aponye moyo wako uliokwazika. And he will do it. Na ataifanya. Luke 17. Luka 17. Verse 1. Kuanzia kwenyewe. He said to the disciples, it's impossible that no offenses should come. Alisema itakuwa vigumu ya kwamba usikwazwe. But woe to him through whom they do come. Ole wake kwale ambaye vikwazo vitakuja. 3 and 4. 3 na 4. Take heed to yourself. Jilindeni. If your brother sins against you, rebuke him. Ndugu yako akikosa muonye. If he repents, akitubu, forgive him. Msamehe. He sins against you 7 times in a day. Akikosea mara 7. And 7 times in a day returns to you and says, I repent. Na akirudi mara 7 akisema nimetubu, you shall forgive him. Utamsamehe. 70 times 7 was literally like an idiom meaning forever. You have 7 mara 7 ilikuwa tu fumbo inamaanisha milele, msamehe. Now this doesn't mean you let yourself be physically abused. Imanishi uachwe upigwe ama. This is not talking about domestic violence and verbal and physical abuse. Imanishi vita vya ndoa ama matusi. Offense occurs within family members. Vikwazo inafanyika na watu wa familia. Between brothers and sisters. Ndugu na dada. Children and their parents. Watoto na wazazi. If the offense lasts, kama vikwazo itakuwa, it can lead to a total separation. Inaweza peleka kuachana. The Greek word for offense, njia moja ya kukwazwa, is scandalon. Scandalon. You don't have to translate it. Amen. It literally meant a trap. Inamaanisha mtego. Which bait was attached. Ama ni njia ya kuweka mtego. It was the stick that propped open a box to catch an animal. Ilikuwa ile kijiti na ekewanga mtego ya kushika ndege.
If the pride took the bait, it caused the stick to fall. Kama yule ndege atakula ile mtego, atashikwa. And the box fell on top of the prey and caught him. Na atashikwa kwa ile mtego. Don't take the bait. Usichukue mtego. Don't take the bait of Satan. Usichukue mtego wa shetani. Don't take it. Usichukue. It will be presented to you. Italetwa kwako. And it might smell good. Na inaweza nuka mzuri. It might look like a great opportunity. Inaweza kaa nafasi nzuri. But we have to grow up into the full measure and stature of Jesus Christ. Lazima tufike kimo cha Kristo Yesu. God wants us to be mature. Mungu anataka tukomae. And the world looks at us fighting amongst each other. Na dunia ikipenda kupigana wenyewe kwa wenyewe. And they go, we're better than that. Wanasema sisi ni bora zaidi ya hiyo. Don't take the bait. Usichukue mtego. The bait of Satan. Mtego wa shetani. God is able to heal long-standing breaches. Mungu anaweza kuponya vikwazo vya zamani. He's able to restore everything. Anaweza rejesha kila kitu. We have to work to restore. Lazima tufanye kazi kurejesha. Try to restore it in the beginning. Jaribu kuirejesha hapo awali. When it first happens. Ikitendeka tu. If you wait long. Ukingoja muda. It might be 17 years before that can be restored. 17 mpaka urejeshwe. It might be a long time. Inaweza chukua muda mrefu. God will help us forgive the unforgivable. Mungu atatusaidia kusamehe wasiostahili kusamehewa. We don't forgive people because they deserve it. Hatusamehi watu kwa sababu wanastahili. We don't even forgive people because they asked to be forgiven. Hatusamehi watu hata kwa sababu walituomba tuwasamehe. We forgive because of Jesus Christ. Tunasamehe kwa sababu ya Kristo Yesu. Who died on the cross. Aliyekufa msalabani. The most hard for that. Alipigwa vichapo kwa sababu yetu. His body was broken. He didn't even look like a man. Hata hakukuwa anaonekana mwanadamu. And he said, Father, forgive them. It's the measure of grace. We have been forgiven. Neema ambayo tumesamehewa. It is Calvary's love. Hiyo ndo anatupenda. The authority to forgive. Mamlaka ya kusamehe. Is given to us through Jesus Christ. Inatupa kupitia Kristo Yesu. And you can receive the power of the cross. Unaweza pata nguvu ya msalaba. To forgive. Ya kusamehe. Today the power of the cross is here. Leo nguvu ya msalaba iko hapa. That what Jesus did for us. Yesu aliyotufanyia. He bore our sin. Alibeba dhambi zetu. He bore our sickness. Alibeba magonjwa yetu. But he also lakini pia bore our offenses. Alibeba vikwazo vyetu. Let me tell you a personal story. Wacha nikwambie hadithi ya kibinafsi. We're going to pray in just a minute. Alafu tuombe kwa dakika moja. My daddy was a church planter. Baba yangu alikuwa mtu wa kuanzisha makanisa. And at age 49, na kwa miaka 49, he just dropped dead. Alikufa tu hivyo. He died of a heart attack. Alikufa mshtuko wa moyo. There were so many niwe missionary. They said yes. Ndio. But it takes a while. Lakini inachukua muda. For you to get permission. Upewe ruhusa. So he said, they said, wakamwambia, we need a janitor. Tunahitaji msafishaji. To clean our building. Wa kusafisha jengo letu. At night. Lakini alijua lazima alishe familia. So he took the form of a servant. Kwa hivyo akachukua kazi ya mfanyikazi. And sometimes at night we go clean the buildings. Sangine usiku tunaenda kusafisha hiyo majengo. He was such a good man. Alikuwa mtu mzuri. If anyone was in the dirt or like we saw a poor person. Kama tungeona maskini pengine ama mtu mchafu. He'd always say, remember, except for the grace of God, you're sitting in that dirt. Akasema kama si neema ungekuwa kama huyu mtu. Never think you're better than that. Usifikiria wewe ni bora kushinda huyo. I learned humility from my daddy. Nilijifunza unyenyekevu kutoka kwa baba yangu. Humility is a great spiritual
attribute. Unyenyekevu ni moja ya jambo nzuri. Never stop being a servant. Usikose kukuwa Of the mfanyikazi lowest person, ya watu bure. you are their servant. Wewe ni mfanyikazi No wao. one's better than another. Hakuna mtu bora kushinda mwingine. We serve out of honor, of Tunafanya course, kazi tu kwa heshima, but we have to keep our heart right. lakini lazima tuwe na moyo sawa. So after about 6 months, Daddy went back to the denominational officials. Baada ya miezi 6 akarudi kwa wakuu wa dini. He said, "Did you process my application?" Akasema, mmefanyia kazi ile ombi langu? They had processed it in 1 month Walikuwa wameifanyia mwezi moja and turned him down. na wakai cancel ama But he was such wakaiangusha. a good janitor. Lakini alikuwa msafishaji mzuri. They didn't want to tell him. Hawakutaka kumwambia. And it broke my daddy's heart. Na ilivunja moyo wa baba yangu. It broke his heart. Ilivunja moyo wake. It physically broke his heart. Hata kimwili ilivunja roho yake. And at 49 years old, Kwa miaka 49 he dropped dead. alianguka akaga. I lost my daddy. Kapoteza baba yangu. You know, I really didn't like the church very much as a youth. Sikuwa napenda kanisa kama kijana. I could say probably at all. Hata kabisa sikuwa napenda. I thought they were hypocrites, Nilikuwa naona wanajifanya mean. wachoyo. Yeah, there are some hypocrites in the church. Pia kulikuwa na watu wanajifanya kanisani. But God loves the church. Lakini Mungu anapenda kanisa. And so one day I was preaching Siku moja nikihubiri at a large church in the same city where they had rejected my daddy. kwa kanisa kubwa kwa mji ule ambao walikataa baba yangu. He had already planted a very successful church in that city. Alikuwa ameanzisha kanisa kubwa hapo kwa hiyo mji. And I miss my daddy. Na nilikuwa nimemkosa sana baba yangu. And one day I'm getting ready to go preach on this very high platform. Na nilikuwa tayari kwenda kuhubiri katika mahala hapa pakubwa. And the Lord said, "You can't preach. Na Mungu akaniambia huwezi hubiri. You have sin in your heart." Uko na dhambi moyoni. I thought, I have sin in my heart? Sema na dhambi moyoni? I mean, they're calling my name, Jesus. Wanaita jina langu wawa. And he goes, "No, you can't preach." Akasema huwezi hubiri. I had offense Nilikuwa na vikwazo against that city. kinyume na huo mji. And the Lord said, Mungu akasema, "You get up and you repent for your sin." panda na utubu dhambi yako. You're not making this very easy on me, God. Unifanyie iwe rahisi. First, I wasn't even aware till this moment I was mad at that denomination. Kwanza sikuwa najua hata kufikia sasa ninachukia hiyo And I was dini. mad at this city. Na nilikuwa nachukia mji huu. But what am I going to do? Nitafanya nini? I couldn't preach. Singehubiri. So I got up, Nikapanda. called the elders. Kaambia wazee. They were very close friends of Kwa mine. marafiki wa karibu sana. And I knelt down. Nikapiga magoti. And I put my hands to heaven. Nikainua mikono juu. I repent, God, I hate this city. Ninatubu Bwana, nachukia mji huu. I repent, God, I hate the denomination. Natubu Bwana, nachukia dini hili. I repent, I hate those people who killed my daddy, Natubu kuchukia walioua baba yangu. who broke his heart. Waliovunja moyo wake. Because if they'd taken a gun out and shot him, they could not have killed him more. Najua kama wangechukua bunduki hawangemuua zaidi. I began to weep. Nikalia. God began to heal my broken Mungu akaanza heart. kuponya moyo wangu. It says in the book of James, if you confess your sins Inasema one to another, you mkitubu will dhambi be moja kwa healed. mwingine mtapona. God healed my heart. Mungu akaponya moyo wangu. And I could never do what I'm doing worldwide today Singefanya nafanya sasa dunia if nzima. God hadn't told me. Kama Mungu angeniambia You have sin in your life. una dhambi maishani mwako. You have an offended heart. Una moyo uliokwazwa. So how do you get free? Kwa hivyo unakuwa huru vipi? Make a practice of forgiving regularly. Fanya tabia kusamea watu mara kwa mara. Number 1, Ya kwanza, set aside a quiet and uninterrupted time. kuwa na muda wa kujitenga. Number 2, Ya pili, ask the Holy Spirit to reveal to you areas where you're trapped in uliza Roho offense. Mtakatifu akufunulie mahali ulipofungwa. Ask the Holy Spirit. Uliza Roho, He'll show you. atakuonyesha. Number 3, Ya tatu, exercise the act of forgiveness fanyisha kazi tabia ya kusamehe and release the offenses to na God. uachilie vikwazo kwa Mungu. Number 4, Ya nne, if it comes up again in your mind, ikipanda tena kwa mawazo, again, bless. bariki. Say, Father, I bless that Baba, person. nabariki mtu fulani. I bless that person who Nabariki hurt me. yule aliyenikwaza. Lord, give me love in my heart for my enemies. Baba, nipe upendo kwa maadui. They don't deserve it. It's not because they deserve Sio it. ati wanastahili usamaha. It's because of Calvary. Ni kwa sababu ya Kalvari. The Lord told me Mungu aliniambia if I didn't forgive, kama singesamehe, I could never preach the gospel again. Don't Singe- ever preach about the cross. singewahi kuhubiri kuhusu msalaba.
You see, we have to live the Christian life. Lazima tuishi maisha ya Kikristo. Then there's something supernatural. Kuna jambo la kiungu that comes inalokuja when you forgive. Unaposamehe. This is the last story and then we're going to pray. Hadithi ya mwisho alafu tuombe. One time I had a grapefruit-sized tumor in my body. Wakati mmoja nilikuwa na uvumbe mkubwa inatoshana na tunda. And the doctor said we want to do surgery right away. Daktari akasema nataka tufanye upasuaji. I said, will you give me 10 days to pray? Kaambia mnaweza nipea siku 10 niombe. And in that 10 days, na hizo siku 10 I asked the Lord, kauliza Bwana, what is the open door? Ni mlango gani wazi? A friend called me. Rafiki akanipigia. And said it's rejection. Akasema ni kukataliwa. I think I was one of the most loved children in the world. Nikadhani mimi ndo mtoto nilikuwa napendwa duniani. And then the Holy Spirit Roho Mtakatifu whispered to me. Akanieleza. Remember when you were being born, your mother told your daddy to go get the permit for the church? Kumbuka baba ukizaliwa mama aliambia baba aende chukua leseni ya kanisa. And she sent him away. Na akamtuma mbali. That created a root of rejection in you. Ikapanda mzizi wa kukataliwa ndani yako. You need to forgive it. Unahitaji kumsamehe. And then the Lord showed me that akanionyesha times when I was preaching and men would stand up and yell I was a heretic. Ningehubiri na watu waseme mimi ni mwongo. And they would curse me from the crowd. Kutoka kwa halaiki. The Lord said, you need to forgive them. Bwana akasema niwasamehe. You need to forgive those who persecuted you. Unahitaji kusaidia wale watu waliokupiga. So I said, what do I do? Nikasema nifanye nini? I called a pastor friend. Nikapigia mchungaji rafiki. And a couple came over. Na wanandoa akaja. And I did this James 5:16. Na nikafanya hii Yakobo 5:16. I confessed my sin. Dhambi zangu. I confessed. Nikakiri. And I forgave them. Na nikasamea. You know what? I went back to the doctor. Unajua nilirudi kwa daktari. A few days after that. Siku chache baada ya hiyo. There was no tumor. Hakukuwa na uvimbe. It was completely gone. Ilikuwa imeenda. You see, unforgiveness creates sickness in our body. Kutosamehe inaleta magonjwa milini. And if we don't forgive the people, tusiposamehe watu, the Bible says it puts them in a trap. Biblia inasema tunaweka kwa mtego. And they can't forgive us. Na hawezi kutusamehe. Because we've already judged them. Kwa maana tushawahukumu. We've already judged their sin. Tushahukumu dhambi yao. We have become the judge and the jury. Tumekuwa wahakimu. Just a couple of days ago, someone forgave and immediately they got a call from the person that hurt them. Juzi tu mtu alisamehe na mara hiyo akapigiwa simu na yule aliyemsamehe. Right away. Mara hiyo. They were released. Waliachiliwa. Are you ready to pray? Kwa tayari kuomba? You ready to pray? Tayari kuomba? This is what we're going to do. Hii ndio tutafanya. I want you to stand and find someone to pray with. Nataka usimame na utafute mtu wa kuomba naye. Now I want and then I'm going to pray. Naenda kuomba. I'm going to pray for the Holy Spirit to show you Roho Mtakatifu akuonyeshe what you need to be healed from. Leo unahitaji kuponywa kwayo. Go ahead and stand up. Enda simama. Now, I have observed nimegundua in these meetings kwa mikutano kama that hii people hold hands like this. Watu hushikana mikono namna hii. When I told them to look at each other. Na niliwaambia mtazamane. I want you to look at someone. Nataka uangalie mtu macho kwa macho. And I want you to say. Na useme. The Lord has shown me Mungu amenionyesha that I have this offense. Niko na kikwazo hiki. And I want you to witness as I pray. Nataka unishuhudie nikiomba. Confessing your sin one to another. Na ukikiri dhambi moja kwa mwingine. Now, if it is a sin against someone, that if it's someone sinned against you, and everyone will know, kila mtu atajua. Maybe you don't want to say the person's name. Pengine hutaki kusema jina la huyo mtu. But maybe you want to say my father. Lakini unataka kusema baba yangu. Or my mother. That if it's someone sinned against you, and everyone will know, kila mtu atajua. Maybe you don't want to say the person's name. Pengine hutaki kusema jina la huyo mtu. But maybe you want to say my father. Lakini unataka kusema baba yangu. Or my mother. Ama mama yangu. Or a pastor. Ama mchungaji. And God wants to heal your heart today. Mungu anataka kuponya moyo wako leo. And then many of you are going to be miraculously healed. Wengine mtaponywa kimiujiza. Because you forgave. Kwa maana mlisamehe. Okay, go on. Everybody find. Kila mtu tafuta mtu. If someone standing alone, would you go to them? Kama mtu amesimama peke yake, enda kwake. Turn to each other. Geukiane. Can be 2 or 3. Wawili ama watatu. I want to make sure everybody has somebody. Taka Look around. Don't leave anybody out. Usiache mtu. They're going to make them more rejected if you leave them out. Ukiwaacha utakuwa umekataliwa. All the way to the back. Mpaka kule nyuma. Online.
hata mtandaoni. If you don't have someone to pray for Kama una you, mtu wa kuomba na wewe, would you make an appointment with someone ufanye na mtu to pray with you? muombe naye Okay, so one at a time. moja kwa moja. One prays. Moja anaomba. And then when the other one finish, when you finish, the other one prays also. Mwingine aombe vile vile. And pray for their hearts. Ombea mioyo yao. Pray for their hearts to be healed. Ombea mioyo yao ipone. God can heal a broken heart just Mungu like a anaweza broken limb. Anaweza ponya moyo uliovunjika. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. At the cross, where I and the burden of my heart rolled away. I once was lost, and now I am found. Now I am happy all the day. At the cross, where I first saw the light, and the burdens of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. At the cross, where I first saw the light, and the burdens of my heart rolled away. He was there by faith I received
fast saw the light, and the burdens of my heart rolled away. He was there by faith. I received my sight, and now I am. Let's make a declaration. Come on, our burdens roll away. Are the cross where I first saw the light, and the burdens of my heart rolled away. He was there by faith. I received my sight, and now I am happy all the day. Hallelujah. Let's slow it down. Peleke Let's pole sing an pole. invitation song. An invitation song. Wimbo wa Like, kukaribisha. I surrender all. Do you know I surrender all? Yeah. Today, Leo you may have come to this service unaweza kuwa ulikuja kwa ibada and you're not sure if you go to heaven if you die. na hujui kama utaenda mbinguni ukifa. Or maybe you're watching online. Pengine unatazama mtandaoni. You know, I was 5 when I received Jesus. Nilikuwa na miaka 5 nikiokoka. But at 18 I began to doubt my Lakini salvation. miaka 18 nikaanza kushuku And I was a wokovu. pastor's daughter. Na nilikuwa mtoto wa mchungaji. But I realized Nikagundua I was tormented nilikuwa by the fact that maybe I wasn't saved. nilikuwa nafikiri sijaokoka. And I went to the front. Nikaenda mbele. And God did something gloriously. Mungu akafanya jambo la ajabu. And the devil never tormented me again. Shetani hakunitesa tena. You might be like that Naweza kuwa today. hivyo. You might be a church kid Naweza kuwa mtoto wa kanisani or someone older. ama mtu mkubwa And you're not sure na hauko na if you're uhakika going to heaven when you die. kama unaenda mbinguni ukifa. Or maybe you never Ama pengine have hukuwahi asked Jesus into your life. kumpokea Yesu moyoni. You know, you can be raised in church all your life and not be saved. Unaweza lelewa kanisani na usiokoke. I want to speak to the young people, Kuongelesha vijana especially today. sana sana leo. I want to speak to the fathers. Kuongelesha baba. You can't raise a family right without knowing Jesus Christ. Hawezi lea familia vizuri bila kumjua Yesu Kristo. And today God wants to start a new beginning. Mungu anataka kuanza mwanzo mpya. So maybe you want to come Pengine unataka kuja with your whole family na familia and nzima. say, I'm going to be a father. Sema nakuwa baba. I'm going to be a mother. Naenda kuwa mama. Maybe you're a grandmother. Ama nyanya. And you have loved God. Na umependa Mungu. But you don't know him personally. Lakini haumjui binafsi. I'm going to invite you. Nataka As nikualike. we sing this song. Tukiimba wimbo hii. To come down to this front. Ukuje mbele. And let me pray with you. Wacha niombe nawe. Maybe you know someone here. Pengine unajua mtu That hapa. needs to get right with God. Alikuwa sawa na Mungu. And you know. Na unajua. There's compromise in their life. Walipoteza. I want you to go to them. Nataka uje kwao. And say, come on, I'll go with you. Kuja nitakwenda na wewe. Let's go rededicate our Twende lives. tujirejeshe kwa Mungu. Amen. Let's Amen. sing I surrender all. Oh, to Jesus. Let's sing this. Surrender. I'm going to invite you to come. Get up out of your seat right now. Come on, come quickly. In the name of Jesus, come on. Come from the back. Come from the back. Come on. Let's love Jesus. Make sure that Jesus is your Savior. Or maybe this is the first time. I want you to come. Come on, get up out of your seat. Come on right now. This is the day of salvation. This is the day to dedicate your life to the Lord Jesus Christ. Sing it. Come on, keep coming. Keep coming from the back. Keep coming. Dedicate your life to Jesus. Get rid of your sins. Get rid of your sins. Get rid of your depression. Surrender. Come on, many are coming. Come on. Come home. This is the day of salvation. This is the day. Jesus is going to change your life forever. Come on, young people. Don't waste your life. Come on to Jesus. Come on.
right now. Surrender. I surrender all. I surrender all to Him, my blessed Savior. To Him, my blessed Savior. More are coming. I surrender. This is a revival right here. I surrender. Come on online. Get ready to give your life to Jesus. Tayari kutoa maisha yako kwa Yesu. I surrender all to Him. All to Him, my blessed Savior. I surrender I still don't have a release in my heart Bado moyo wangu that haujaridhika. everyone has come here that needs to come. Ya kwamba kila mtu amekuja anastahili kuja. Sometimes people say, why do I need to go to the front? Wengine wanasemanga bora niende mbele. Well, there's a very interesting scripture Kuna andiko la ajabu. where Jesus says, if you're ashamed of me Yesu before anasema men, ukiniaibikia mbele ya wanadamu, I'll be ashamed of you. nitakuaibikia. So you need to get up out of your seat. Unahitaji kutoka kwa I kiti am chako talking to you. na kuongelesha. You need to come up to the front Kuja right mbele, now. kuja mbele. Come on. Siaibike. You know, you might think, Unaweza what will fikiria. people think? Maybe they think you're saved. Watu wanaweza nionaje? Pengine wanaonanga nimeokoka. Well, Pengine I went in front of my daddy's church. nilienda mbele ya kanisa ya baba yangu. It was my pride that could keep me back. Ilikuwa fahari yangu kuokoka. Pride is like bad breath. You're the last one to know you have it. Oh, kiburi ni kama harufu mbaya, wewe ndo wa mwisho kujua. Come to Jesus. Kuja kwa Yesu. Come on. Kuja kwa Yesu. Come on, grandfathers. Kuja babu. Come on, grandmothers. Kuja shosho. Come on, let's give our lives to Jesus. Tupeane maisha yetu. Come on, children. Kuja watoto. Come on, teenagers. Kuja vijana. Give your life to Jesus Pea Yesu Christ. maisha yako. If you know someone, they should be up here. Kama unajua mtu anastahili And kuwa they're not up here. na hajakuja, I want you to go to them right now waende sahi. and say, I will go with you. Naambia nenda na wewe. I will go with you. Come on, son. Nitaenda na wewe. More are coming. Let's clap our hands. Tupige makofi. Wengi wanakuja. More are coming. Wengi wanakuja. Clap our hands. Come Piga on, clap makofi. our hands. Piga makofi. Come on, let's encourage them. Let's surrender all. Wacha tutoe yote. Make your life a bright light. Maisha yako ing'ae. And many people can see. Wengi wakuone. I surrender all. I surrender. I surrender all to Him. All to Him, my blessed Savior. I surrender. I surrender. One more time. I surrender. Oh, come on. Oh, I love this young lady's coming right now. Anakuja sasa. I'm so proud of you for Nakufurahia coming. sana. Come on, you might stay. Kuja. Oh, here's some children coming. You might say, Yeye anasema hivi, I'm too bad. mimi ni mbaya. I've done bad things. Nimefanya mambo mabaya. That's why Jesus died. Ndio maana Yesu alikufa For bad people. kwa watu wabaya. We can't save ourselves. Hatuwezi jiokoa. No one is without sin. Hakuna mtu ana dhambi. No one is good enough. Hakuna mtu. There's someone here, you've been in a gang Wengine hapa mmekuwa kwa vikundi vya jambazi and you've been doing drugs. na umekuwa mfisadi. There's a young person, you're doing some things secret Unafanya vitu kwa siri that your family doesn't know na about. familia yako haijui, And you think you're hiding na unafikiria umejificha what you're doing. jambo unafanya, But you are not hiding from lakini God. haufichi Mungu. God Mungu sees you. anakuona. He sees you. Some of you Wengine wenyu are having sex before marriage. unafanya usherati, Some of you are having sex during marriage wengine usherati with ndani ya another ndoa person. na mtu mwingine.
Today there's forgiveness. Leo kuna msamaha. I am not here to make you feel bad. Siko hapa kukuhisi uhisi vibaya. Listen online. I'm not here to make you feel bad. Siko hapa mfanye muhisi vibaya. I'm here extending the love of Jesus for you. Hapa kuleta upendo wa Yesu kwako. One more time. Mara moja tena. This is your chance. Wakati wako. From the very back, you're listening to me. Tokea nyuma unanisikiza. From the very back. Uko nyuma. Wherever you are. Popote ulipo. We're going to sing this song one more time. Tuimbe wimbo hii tena. This is your moment. Hii ni wakati wako. Go ahead. Sing, please. Tuimbe. To Jesus, my blessed Savior, I surrender. Please come. Please come. I surrender. Come on. Come to Jesus. Get up out of your seat. Get up out of your seat. Come to Jesus. Come from the back. Come on, grandmothers, grandfathers. Moms and dads. Little children. Come on, teenagers. Come serve God. You can't change Kenya without Jesus. Oh, some more are coming. Come on. We're going to sing it again. I surrender. I surrender. I surrender. Oh, to Him, my blessed Savior. To Him, my blessed Savior, I surrender. One more time, there's one more person. Come on. I surrender. Come to Jesus. Come on, come on, come on. Come on, son. Come on, young people. Come on right now. Come on. Come on, get up out of your chair. Come on right now. This is the day for you. Jesus is reaching for you. He is reaching for you. Come on, son. Come on. I'm so proud of you. Come on. I surrender. To Him, my blessed Savior, I surrender. Now, would you please look up at me? Unaweza nitazama. I want to. Hi, kids. Naona watoto pale. I love you. Nawapenda. I want to see everyone's eyes. Nataka kuona macho ya kila mmoja wenu. You have made a good decision. Umefanya uamuzi mzuri. You've made a great decision. Fanya uamuzi mzuri. Listen, life is very hard. Maisha ni magumu. I don't know how you live it without Jesus. Sijui hata mnaishiji bila Yesu. Or without knowing for sure Bila kujua hakika that He's your Savior. kwamba ni mwokozi wenu. Some of you came because you're compromising. Wengine walikuja kwa maana wamejichafua. Some of you have been in sexual sin. Wengine ni dhambi ya usherati. Some of you have been in drugs. Ama umekuwa unakula mihadarati. Some of you have been in pornography. Wengine wamekuwa kwa pornografia. God isn't here to embarrass you. Mungu hako hapa kukuaibisha. He's here to set you. Ako hapa kukuweka free. huru. Amen. Amen. Lift your hands up to the Lord. Inulia mikono Bwana. Let's all do this. Wote. Let's all lift our hands up. Tuinue mikono wote. That's the universal sign of surrender. Ni ishara ya kujitolea. Just close your eyes. Inua mikono. Would you do Funga this? macho. This is a private moment. Wakati wa binafsi. I was when I realized I was a child when I realized that I was a sinner. Nilipogundua mimi ni mtenda dhambi. 5 years old. Miaka 5.
My heart wasn't pure. Moyo wangu haukuwa safi. Even though I was 5, I knew. Hata kama miaka 5 nilijua. Nobody could tell me I didn't know. Hakuna mtu angeniambia sijui. My daddy wouldn't baptize me. He said, "You're too little." Baba yangu angenibatiza angesema ni mdogo. But I knew. Nilijua. That I needed a savior. Nihitaji mwokozi. So this is the day of salvation. This is the day. Jesus is going to change your life forever. Come on, young people. Don't waste your life. Come on to Jesus. Come on right now. Surrender. I surrender all. I surrender all to Him, my blessed Savior. To Him, my blessed Savior. More are coming. I surrender. This is a revival right here. Come on online. Get ready to give your life to Jesus. Tayari kutoa maisha yako kwa Yesu. I surrender all to Him, all to Him, my blessed Savior. I surrender I still don't have a release in my heart. Bado moyo wangu That haujaridhika. everyone has come here that needs to come. Ya kwamba kila mtu amekuja anastahili kuja. Sometimes people say, "Why do I need to go to the front?" Wengine wanasemanga bora niende mbele. Well, there's a very interesting scripture Kuna andiko la ajabu. where Jesus says, "If you're ashamed of me Yesu before anasema men, ukiniaibikia mbele ya wanadamu, I'll be ashamed of you." nitakuaibikia. So you need to get up out of your seat. Unahitaji kutoka kwa I kiti am chako talking to you. na kuongelesha. You need to come up to the front Kuja right mbele, now. kuja mbele. Come on. Siaibike. You know, you might think, Unaweza what will fikiria. people think? Maybe they think you're saved. Watu wanaweza nionaje? Pengine wanaonanga nimeokoka. Well, Pengine I went in front of my daddy's church. nilienda mbele ya kanisa ya baba yangu. It was my pride that could keep me back. Ilikuwa fahari yangu kuokoka. Pride is like bad breath. You're the last one to know you have it. Oh, kiburi ni kama harufu mbaya, wewe ndo wa mwisho kujua. Come to Jesus. Kuja kwa Yesu. Come on. Kuja kwa Yesu. Come on, grandfathers. Kuja babu. Come on, grandmothers. Kuja shoshi. Come on, let's give our lives to Jesus. Tupeane maisha yetu. Come on, children. Kuja watoto. Come on, teenagers. Kuja vijana. Give your life to Jesus Pea Yesu Christ. maisha yako. If you know someone, they should be up here. Kama unajua mtu anastahili And kuwa they're not up here. na hajakuja, I want you to go to them right now waende sahi. and say, "I will go with you. Naambia nenda na wewe. I will go with you." Come on, son. Nitaenda na wewe. More are coming. Let's clap our hands. Pige makofi. Wengi wanakuja. More are coming. Wengi Clap wanakuja. our hands. Come Piga on, clap makofi. our hands. Piga makofi. Come on, let's encourage them. Let's surrender all. Wacha tutoe yote. Make your life a bright light Maisha yako ing'ae. that many people can see. Wengi wakuone. I surrender all. I surrender. I surrender all to Him. All to Him, my blessed Savior. I surrender. I surrender. One more time. I surrender. Oh, come on. Oh, I love this young lady's coming right now. Anakuja sasa. I'm so proud of you for Nakufurahia coming. sana. Come on, you might stay. Kuja. Oh, here's some children coming. You might say, Ndio anasema hivi. "I'm too bad. Mimi ni mbaya. I've done bad things." Nimefanya mambo mabaya. That's why Jesus died. Ndio maana Yesu alikufa For bad people. kwa watu wabaya. We can't save ourselves. Hatuwezi jiokoa. No one is without sin. Hakuna mtu ana dhambi. No one is good enough. Hakuna mtu
There's someone here, you've been in a gang. Wengine hapa mmekuwa kwa vikundi vya jambazi. And you've been doing drugs. Na umekuwa mfisadi. There's a young person, you're doing some things secret. Unafanya vitu kwa siri. That your family doesn't know about. Na familia yako haijui. And you think you're hiding. Na unafikiria umejificha. What you're doing. Jambo unafanya. But you are not hiding from God. Unafichi Mungu. God Mungu sees you. Anakuona. He sees you. Some of you wengine wenyu are having sex before marriage. Unafanya usherati. Some of you are having sex during marriage. Wengine usherati with another person. Mtu mwingine. Today there's forgiveness. Leo kuna msamaha. I am not here to make you feel bad. Siko hapa kukuhisi uhisi vibaya. Listen online. I'm not here to make you feel bad. Siko hapa mfanye muhisi vibaya. I'm here extending the love of Jesus for you. Hapa kuleta upendo wa Yesu kwako. One more time. Mara moja tena. This is your chance. Wakati wako. From the very back you're listening to me. Tokea nyuma unanisikiza. From the very back. Uko nyuma. Wherever you are. Popote ulipo. We're going to sing this song one more time. Tuimbe wimbo hii tena. This is your moment. Hii ni wakati wako. Go ahead. Sing, please. To Jesus, my blessed Savior, I surrender. Please come. Please come. I surrender. Come on. Come to Jesus. Get up out of your seat. Get up out of your seat. Come to Jesus. Come from the back. Come on, grandmothers, grandfathers. Moms and dads. Little children. Come on, teenagers. Come serve God. You can't change Kenya without Jesus. Oh, some more are coming. Come on. We're going to sing it again. I surrender. I surrender. I surrender. Oh, to Him, my blessed Savior. To Him, my blessed Savior, I surrender. One more time, there's one more person. Come on. Home. I surrender. Come to Jesus. Come on, come on, come on. Come on, son. Come on, young people. Come on right now. Come on. Come on, get up out of your chair. Come on right now. This is the day for you. Jesus is reaching for you. He is reaching for you. Come on, son. Come on. I'm so proud of you. Come on. I surrender. To Him, my blessed Savior, I surrender. Now, would you please look up at me? Unaweza nitazama. I want to. Hi, kids. Naona watoto pale. I love you. Nawapenda. I want to see everyone's eyes. Nataka kuona macho ya kila mmoja wenu. You have made a good decision. Umefanya uamuzi mzuri. You've made a great decision. Fanya uamuzi mzuri. Listen, life is very hard. Maisha ni magumu. I don't know how you live it without Jesus. Sijui hata mnaishiji bila Yesu. Or without knowing for sure Bila kujua hakika that He's your Savior. kwamba ni mwokozi wenu. Some of you came because you're compromising. Wengine walikuja kwa maana wamejichafua. Some of you have been in sexual sin. Wengine ni dhambi ya usherati. Some of you been in drugs. Ama umekuwa unakula mihadarati. Some of you been in pornography. Wengine wamekuwa kwa pornografia. God isn't here to embarrass you. Mungu hako hapa kukuaibisha. He's here to set you. Ako hapa kukuweka huru. Amen.
Amen. Lift your hands up to the Lord. Inulia mikono Bwana. Let's all do this. Wote. Let's all lift our hands up. Tuinue mikono wote. That's the universal sign of surrender. Ni ishara ya kujitolea. Just close your eyes. Inua mikono. Would you do Funga this? macho. This is a private moment. Wakati wa binafsi. I was when I realized I was a child when I realized that I was a sinner. Nilipogundua mimi ni mtenda dhambi. 5 years old. Miaka 5. My heart wasn't pure. Moyo wangu haukuwa safi. Even though I was 5, I knew. Hata kama miaka 5 nilijua. Nobody could tell me I didn't know. Hakuna mtu angeniambia sijui. My daddy wouldn't baptize me. He said you're too little. Baba yangu angenibatiza angesema mimi ni mdogo. But I knew. Nilijua. That I needed a savior. Nahitaji mwokozi. So we're going to repeat these words. Turudie maneno haya. For some it'll be rededication. Wengine ni kujitoa tena. For some it'll be the first time. Wengine ni mara ya kwanza. Get ready for a miracle. Kuwa tayari kwa muujiza. Salvation is the greatest miracle of all. Wokovu ndio muujiza mkubwa. Say these words. Sema maneno haya. Say, dear God. Sema, Bwana. Today. Leo. I am a sinner. Mimi ni mtenda dhambi. And I need forgiveness. Nahitaji msamaha. Please forgive me. Tafadhali nisamehe. Please forgive me, God. Tafadhali nisamehe Bwana. And right now, na sasa I invite you, Jesus, nakualika Yesu into my life, kwa maisha yangu, into my heart, moyoni mwangu, to be the Lord of my life, uwe Bwana wa maisha yangu, to be the King of my heart. Mfalme wa moyo wangu. I want to be your child. Taka niwe mtoto wako. When you prayed that prayer, now look at me. Naomba ile ombi When niangalie. you prayed that prayer, Naomba ombi hilo. you just had a miracle. Pata muujiza. You just had a miracle. Shafanyika muujiza. According to this book, Kulingana na kitabu hicho, your sins are now forgiven. dhambi yako imesamehewa. And I proclaim to you, Na nakutangazia, God forgave your sins. Bwana alisamehe dhambi zako. You're a new person. Wewe ni mtu mpya. Amen. Amina. Welcome to the kingdom of Karibu kwa God. ufalme wa Mungu. And welcome to the family. Karibu kwa familia. You young people, I'm so proud that Wana you watoto came. nimefurahi sana. Go make a difference. You Enda guys. mfanye mageuzo. Go make a difference. Enda mfanye mageuzo. Don't waste your life. Usiharibu maisha. Come on, you're young people. You're the generation. Nyinyi ndio kizazi. You can change things. Utabadilisha mambo. I was telling Charlene Kunaambia Shalin and Crystal. na Kristo. I said, look, Kaambia I'm almost 72. niko karibu miaka 72. I've lived a long life. Meishi maisha marefu. We are counting on you. Tunawaangalia nyinyi. See, we can only begin to change nations. We can only begin. Tumeanza tu kugeuza mataifa. There's so many things to do. Kuna mambo mengi ya kufanya. But you can do it. Lakini nyinyi mweza yafanya. We can teach you. Tuweza wafunza. But you're the reformer generation. Lakini nyinyi ndo kizazi cha mageuzo. There's so many souls to be saved. Kuna nafsi nyingi za kuokolewa. But we need you desperately. Lakini tunahitaji nyinyi So Father, sana. I pray Baba naomba for all of these who come. kwa hao wote Of waliokuja, course, young and old. wadogo na wakubwa, Father, I just like John the Baptist, kama Yohana Mbatizaji, preparing the way for them. nikiwaandalia njia. Father, I pray they won't waste their lives. Omba wasiharibu maisha yao. Father, I pray they'll use their lives for Tumia good maisha yao kwa mema, and not for evil. si kwa maovu. Give them dreams. Wape ndoto, Give them visions wape maono, of what they can do. naweza fanya. In Jesus' name. Jina la Yesu. Amen. Why don't you hug each other? Why Simkumbatiane. don't you give each other a hug? Kila mtu kumbatia. Okay. I pray God will protect you. No germs will get on you. Kuna Okay, uchafu. just give each other a hug. Pea kumbatio. Amen. Let's give a shout and thank God. Piga Bwana makofi. We are free. Uhuru. We are free. Uhuru. We are forgiven. Tumesamehewa. We're unoffendable. Hatuwezi kwasa. Say I'm Sema unoffendable. sikwaziki. Hallelujah. Hallelujah. I know.
Excuse. Those who have gotten born again, I request. Waliokoka. Go and sit, please. Endeni mketi. Don't sit. Usiketi. Those who have gotten born again. Ambao wameokoka. Follow. Go to that tent. Endeni kwa ile hema. Follow Pastor Kulei, the one who is putting on a black suit. Pate mchungaji. So that he's gonna, we're gonna get your details. Pate mambo yenu. Let's appreciate the Holy Spirit. Wacha tufurahie Roho Mtakatifu. For the souls that have come. Kwa sababu ya nafsi ambazo zimekuja. To the kingdom of God today. Kwa ufalme wa Mungu leo. What a miracle. Hii muujiza kiasi gani. People of God. I want to request a stand up. Nataka niwaulize tusimame. I want us to, how many souls are those? Hizo ni nafsi ngapi? Kama wangapi? Almost 300 souls. Ni kama 300 nafsi. Have come to the Lord this morning. Zimekuja kwa Bwana asubuhi ya leo. Let's give the Lord praise. Wacha tumpe Bwana sifa. Heaven is rejoicing. Mbingu inafurahia. This man, great evangelist from Argentina, Anacondia. Huyu mtumishi mkuu kutoka Argentina anaitwa Anacondia. He used to say that every time people get born again, kila wakati watu wanaokoka, it reduces the demons in a city. Inapunguza mapepo katika mji. Yeah, because the demons that were in them have left. Kwa sababu yale mapepo walikuwa ndani yao wametoka. Amen. Amina. And let's appreciate Prophetess Cindy for such a powerful. Na wacha tufurahie Nabii Cindy kwa sababu ya kipindi cha nguvu. Message. Ujumbe wa nguvu. Where we have confessed. Did you confess your sins? Je, ulikiri dhambi zako? I confessed all my sins to my wife. Nimekiri dhambi zangu zote kwa mke wangu. I can tell you the truth. Na nakwambia ukweli. And she confessed all her sins to me. Na pia yeye akakiri zake kwangu. So we have entered a new level. Sasa sisi tumeingia kiwango mpya. Yes. Ndio. I'm telling you. Nawaambia ukweli. Let's take our seats. Tunaweza keti. So kwanza we want to give our offerings. Tungetaka kutoa sadaka zetu. Right now. Sasa hivi. The Bible makes it clear. Maandiko inaleta kwa wazi. It's more blessed to give than to receive. Ni baraka kutoa kuliko ni baraka kupeana kuliko kupewa. The channel that God has ordained. Ile mifereji Mungu ameamua kutumia. For us to be blessed. Ndio tubarikiwe. Is through covenant offerings. Ni kupitia sadaka za kiagano. And one of that covenant offerings is giving our tithes. Na moja ya hizo ni kutoa zaka zetu. When we give our tithe, that is the genesis of covenant harvest. Wakati tunatoa fungu zetu za 10, hiyo ni mwanzo ya mavuno ya kiagano. So I want you to prepare your tithe. Nataka uandae fungu lako la 10. If you want to operate under an open heaven. Kama ungetaka kuwa katika bingu iliyo wazi. You don't want to be fighting demons every time. Hautaki kupigana na mapepo kila wakati. The only time. Wakati tu. That God has said, I will rebuke the devil on your behalf. Mungu amesema ya kwamba atakemea mlaji kwa niaba yako. Is when you give your tithe. Ni wakati unatoa fungu la 10. I myself. Nasema mimi mwenyewe. Will rebuke the devourer. Takemea mlaji. On your behalf. Kwa niaba yako. There are certain demons that you don't need to rebuke. Kuna mapepo zingine haufai kukemea. Just by giving your tithe. Kwa kutoa fungu lako la 10. God will rebuke them. Mungu atakemea. Especially the powers of darkness that come against your harvest. Sana sana nguvu za giza ambazo zinakujia mavuno yako. And let's also give our offerings. Pia tutoe sadaka zetu. The Bible says in the book of Luke chapter 6 that give and it shall be given unto you. Biblia inasema katika Luka 6, toa na utapewa pia. Good measure. Kiwango sawa. Pressed down. Kimesindiliwa. Shaken together. Kimetingizwa. Shall men. Vivyo ndivyo wanadamu. Give unto your bosom. Wataleta kifuani mwako. So when you give your offering. Wakati unatoa sadaka yako. It's not God that is gonna give to you. Si Mungu atakupea, atakurudishia.
God is going to touch men. Mungu ataguza wanadamu. Because whatever you need, kwa sababu chochote unahitaji, is with men. iko na wanadamu. The job you want, ile kazi unataka, the house you want, ile nyumba unataka, the car you want, gari ambayo unataka, the open doors that you want, ile milango iliyo wazi unahitaji. There are men. Kuna wanadamu. But men to give you, lakini ndio watu wakupe, they must be touched. Lazima waguzwe. And who touches them? Nani anawaguza? God touches them. Mungu anawaguza. So our offerings and our seeds kwa hivyo, do wonders. Kwa hivyo fungu zetu za 10 na sadaka zetu zitafanya maajabu. Hallelujah. Hallelujah. 2 people gave their 2 cars in this summit. Watu wawili walipeana magari yao mawili katika mkutano huu. 2 cars were given. Magari mawili ilipeanwa. I gave my car. Mimi nilitoa moja. Another gentleman also gave his car. Mwingine akatoa ingine. Another gentleman also gave his car. Mwingine pia akapeana. So we are coming from this dimension of giving little. Tunatoka katika hii kiwango ya kutoa tu kidogo. Because giving little, ukitoa tu kitu kidogo, positions you for little harvests. Inakuweka katika nafasi ya mavuno machache tu. Now we want to enter into mega harvests. Tungetaka kuingia mavuno kubwa. And that begins by mega giving. Na hiyo inaanza katika matoleo makubwa. And let me tell you, children of God. Wacha niwaambie watu wa Mungu. One thing that God has been teaching me. Jambo moja Mungu amekuwa akinifundisha. Don't have a heart. Usikuwe na moyo that holds on to things. Ambayo inashikilia vitu. You hold on to something. Unashikilia kitu. Oh, my car. Gari yangu. Oh, this money. Hii pesa yangu. How do you gain dominion? Utapataje utawala? In the realm of the spirit. Katika ulimwengu wa rohoni. You must have the power to release. Lazima ukuwe na nguvu ya kuachilia. So that you can have the power to receive. Ndio uweze kuwa na nguvu ya kupokea. For example. Oh, you have also brought your car. Another car has come. Kuna gari lingine tumepokea. We're going to pray for you, brother. Tutakuombea ndugu. Just stand here. Simama tu hapa. He has brought his car. Ameleta gari lake. And is giving it to the Lord. Na anaipeana kwa Bwana. Let me tell you something. Wacha nikwambie kitu. Something is breaking on a national level in the nation of Kenya. Kuna kitu ambacho kinavunjika katika ile eneo la kitaifa katika nchi yetu ya Kenya. Mike and the prophetess. In Uganda. Mike na prophetess. In Uganda. Kule Uganda. The Uganda church. There was a time. Kuna wakati. The church was not giving. Kanisa haiko inatoa. Because we used to say we are poor, we are poor, we are poor. Kwa sababu tulikuwa tunasema sisi ni maskini. The giving was so low. Matoleo ilikuwa ya chini sana. So miserable. Na ilikuwa duni kabisa. But God used one woman of God. Lakini Mungu akatumia mwanamke mmoja wa Mungu. Of course, Pastor Kayanja was part of that, part of that a group of people that broke the ground in giving. Mchungaji Kayanja pia alikuwa pale, yeye ndiye alivunja hiyo na nafasi ya kutoa. But this prophetess, lakini huyu nabii Imelda Namtevi, anaitwa Imelda Namtevi, she began to plant cars. Akaanza kupeana magari. And give cars. Na kutoa magari. Give out houses. Kutoa pia manyumba. And people began also to give cars. Na watu pia wakaanza kupeana magari. People began to give houses. Watu wakaanza kupeana magari. And I'm telling you something broke over the spiritual space of Uganda in terms of giving. Kila kitu ilivunjika katika maeneo ya Uganda katika maeneo ya kutoa. You know? So, I believe ninaamini that the cars that we are giving in this summit, ile magari ambayo tunatoa katika mkutano huu, because rarely ni haipatikani tu hivyo in our hivyo nation here will you find keys in an offering basket. Sio rahisi kupata funguo za gari katika sadaka. It is rare. Ni kuna uchache mwingi. And that is why na ndio maana there are many conferences position some of the offering baskets there so that everybody doesn't need to come here. It would really be good. Nitaomba ya kwamba tuweze kuziweka vikapu zingine kule katikati zitembee, ndio watu wote wasikuje hapa. Yeah, leave some here but position some there. Weka zingine hapa, walio mbele watolee pale, zingine mtaziweka kule kwingine. Do it. Fanya vile.
And those of you who have brought your tithes, you can also come to the front. Na wale ambao wameleta fungu zao za 10, mnaweza kuja hapa mbele. The Lord bless you. Bwana wabariki. The Lord hear your prayers. Bwana asikie maombi yenu. The Lord hear your applications. Bwana and the Lord do great things in your lives and in your children. Mungu afanye mambo makubwa katika watoto wenu kwa jina la Yesu. Amen. Amina. Okay, you can go. Tithers. Wale wanatoa fungu la 10. You brought your tithe. Ulileta fungu la 10. Just stand here. Simama hapa. And those who are online, the details are there. Online church, you've supported us so much. The Lord greatly bless you for sowing in the kingdom of God. Na wale wanatoka katika mitandao, kuna maelezo pale mtaona, na watu wa mitandao mmetusaidiana na sisi sana. Mungu awabariki sana. Swipe, those who are swiping, the card is there. Wale ambao wanatoa kupitia kadi zao, kuna mashini iko hapa mbele. Lift your tithe. Declare, say, Heavenly Father, thank you for removing me from lack and bringing me in abundance. I bring my tithe to you, King Jesus. Look upon me from thy holy habitation, where you dwell in heaven, and bless me. Devil, you have no power over my finances because I'm a tither. This is my insurance against the devourer. I now command the windows of heaven to open over my life and release a blessing that I will have nowhere to put it, but to give to the kingdom, the poor, the orphans, in Jesus' mighty name. Amen. Give your tithes. Amina. Mnaweza toa fungu zenu za 10. The Lord bless you. Bwana awabariki. And this gentleman you see here, Japta, is my friend. Huyu mtu naona hapa Japta ni rafiki yangu. He is the first man who gave me the first door to preach when I came to Kenya. Yeye ndiye alinifungulia kanisa lake la kwa kuhubiri mara ya kwanza yangu kuja Kenya. In Moy's Bridge. Kule Moy's Bridge. That was in the year 2000. Hiyo ilikuwa ni mwaka 2000. And now he has given a piece of land. Sasa amepeana sehemu ya shamba. Shamba iko wapi? Land in Uganda, nusu acre, and I've got another one. I buy 2 acres in Mombasa. So I want to give you half an acre in Mombasa and in Uganda. Half an acre in Mombasa and half an acre in Uganda. Tatupea nusu ekari kule Mombasa na ingine I am Uganda. so touched. Father, we pray for your son. We bless him. Yes, Lord. Release the grace of God over his life. Remember his children. Yes. Remember his ministry. Yes. As he has sowed, let him partake of the grace that is in this summit. Let him experience a new wave of the supernatural in his ministry. In Jesus' mighty name we pray. Kwa jina la Yesu Kristo God bless you, tumeomba. Reverend Japta. Mungu akubariki kasisi Japta. Okay, so we want to come to the end. All those people who came here that prophet has prayed for the issue of suicide. Wale wote ambao walitokea hapa mbele wakaombewa na nabii kuhusu hiyo mambo ya kujinyonga. I want to request to see you. Nataka nikuulize nikuone. Immediately after we finish the service. Baada ya kumaliza ibada hii. You just remain, you come to the front here. Utakuja hapa mbele upande huu. I want to talk to you in just 3 minutes. Nitataka niongee na nyinyi kwa dakika 3. I have very good news for you. Niko na habari njema kwenu. Okay? So I want to remind you of where our church is. Nataka niwakumbushe mahali kanisa letu lipo. Our church, we don't meet here. Hatukutani hapa. We meet on Mombasa Road. Tunakutana hapa Mombasa Road. Opposite ICC Church. Ambayo kanisa imeangaliana na ICC. When you leave this petrol station, Shell petrol station after the roundabout. Ukitoka hiyo Shell iko karibu na roundabout. You will see the man trucks there, bulldozers. Utaona kampuni inauza matingatinga pale. And then the next road called Shimo La Tewa Road, we are just there on Mombasa Road. Hiyo barabara ingine ambayo utaona ya kwanza linaitwa Shimo La Tewa, tuko hapo kanisa la kwanza. We have lunch hour services and morning glories every day. Tuko na mkutano ya mamkuli na pia asubuhi. On
at Tembo Cooperative Building. Ambayo ni Tembo Cooperative Building. In Moi Avenue. Katika barabara ya Moi Avenue. We are on 4th floor. Tuko katika ghorofa la 4. We have prayer whole day, morning glories and lunch hours there. Tunaomba kila siku maombi pale na tuko na mkutano wa mamkuli na pia asubuhi. So if you are in the city, kama uko mjini, you can always attend those meetings. Unaweza kuja katika hiyo mkutano. And the Lord will greatly bless you. Na Bwana atakubariki sana sana. Amen. Amina. So before I leave, kabla nitoke hapa, I just want to appreciate our great friend. Nataka nifurahie rafiki wetu mkubwa. We stay in her house when we go to Malaysia. Tulikaa kwa nyumba yake wakati tulienda Malaysia. Sister England. Ambaye ni Sister England. Can you just come and say hi to us? England, kuja utusalimie. Yes, just pass. Yes, we stay in her house. They house us. Tulikaa kwa nyumba yake, walitushika ugeni. You know, they make us good meals. Wakatengenezea chakula kizuri. They come from the same nation with Pastor Grace. Wanatoka nchi moja na mchungaji Grace. And she is an author. Na yeye ni mwandishi. She is my editor. She edits my books. Yeye ndiye anachunguza, anaangalia vitabu zangu kama zimeandikwa vizuri. And she's been part of this ministry. Na amekuwa sehemu ya mkutano huu. Hello. Hello. Actually, Malaysia. Can you remember when Pastor Subi was having challenges finding the first lady? He went to Malaysia. And remember when Pastor in Malaysia. So Malaysia is a land. If you want breakthrough, come to Malaysia. Kama ungetaka upenyo kuja kule Malaysia. Wakati mtume alikuwa amekosa kupatana na first lady, alikuwa naomba Mungu amfungulie mlango, alienda huko. Kwa hivyo kuja Malaysia nzuri. Amen. You are through? Okay. God bless you. Bwana akubariki. What a powerful talk. Ameongea vizuri. Very powerful words kwa sekunde. Maneno ya nguvu. Tungeanza nilizaliwa mwaka Some of us, you could give us here your stories. 1929. Let me have the books that I'm going to give out to Papa Kayanja. Wacha nipate zile vitabu ambazo nitapeana. So, we want to release Prophetess Cindy. Tungetaka kuachilia Nabii Cindy. And Mike Jacobs. Na pia Mike Jacob. And please, tafadhali, we are having a prophetic round table today. How many prophets do I have here? Tuko na manabii wangapi hapa? Tutakuwa na with the prophetess Cindy Jacobs. Tutakuwa na mkutano kiasi pamoja na Nabii Cindy Jacobs. It is a closed meeting. Ni mkutano ambao how many of you want to attend? Ni wangapi wangetaka kuhudhuria? You are a prophet. Wewe ni nabii. Stand up if you are a prophet. Simama kama ni nabii. Recognized as a prophet. Na unatambulika kama nabii. Sio kwa imani. You are recognized as a prophet in the nation. Unatambulika kwa mataifa ya kwamba wewe ni nabii. Kwa taifa. Kwa mataifa. Sio ninajaribu. No, not that I'm trying. Wengine mnakuja kutafuta kutabiriwa. Some of you are coming to see if you can be prophesied. So those people who have stood, wale wamesimama, you are recognized as a prophet. Wewe unatambulika kama nabii. And then you will also come here. Utakuja pia tuonane. So that we can get your name. Ndio tupate jina lako. I give you the details. Niwape maelezo of where we are going to be meeting. Mahali ambapo tutakutana. Amen. Amina. We are blessed to have Reverend Edward. Tumebarikiwa kuwa na kasisi Edward from the Faith Diplomacy. Kutoka kwa Faith Diplomacy. Office of the First Lady. Katika ofisi ya Bi wa kwanza. God bless you. Bwana akubariki. Thank you for being with us. Asante kwa kuwa nasi. So let's release a prophetess and wacha tumuachilie na Bi prophetess aweze the kutoka. Servants of God. Watumishi wa Mungu. And then after that, baada ya pale, remember the people of suicide here. Kumbuka wale ambao waliombewa kuhusu hali ya kujinyonga watakuja upande huu. The prophets here. Na manabii upande huu mwingine. Just in a twinkling of an eye. Kwa dakika moja. And prophetess prophesied over Edward that is going to get a lot of money. He looked miserable. Look at the way he's looking now. Na alitabiriwa na nabii Jacobs ya kwamba atapata pesa mingi na sasa amebadilika. Pastors, come for the books. Wachungaji kujieni vitabu. Pastors, come for the books. If you are a practicing pastor, not just by faith. Pole pole, Pastor mkuu wa ngwana. Pole pole. If you are in Exploits Worship Center, you are my spiritual son, go and sit.
Members of Exploits Worship Center, your chair is waiting for you. Yeah, I'll get you the books. I had already put aside for you. Don't worry. Yeah. So, let's give the ones. I'm going to give by age. The young ones will come later. Anapeana kulingana na umri. Utulivu tafadhali, utulivu. Washirika wanawaangalia, washirika wanawaona, washirika wanawaona tu vile mnajifanya. Utulivu. Wacha tungoje. Okay, nitamaliza ibada kwanza, alafu tutapeana hivyo vitabu kwa sababu hatutaki washirika waone vile wachungaji wako. Praise the Lord. Kuna mtoto Victoria Wambui, mtoto Victoria Wambui alikuwa amepotea kidogo lakini amepatikana kuelekea pale. Jambo la pili ni kwamba bado kuna t-shirt. This revival fire that is burning again is to purify your heart and bring you in that place